पराशक्तिये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः शिवाय शान्ताय शुद्धाय निर्मलाय प्रसन्नाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो भगवते श्री दक्षिणामूर्तये नमः। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनसन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्रयम्बकं त्रयम्बिके നാരായണീ നമോസ്തുതേ. മൂന്ന് കണ്ണുകളോട് കൂടിയ அந்த பராசக்திக்கு அனந்தகோடி பிரணாமம். Beloved devotees, first and foremost, we are offering our prayers to that Goddess Almighty, Goddess Parashakti, who has three eyes. Trayambagam. The Sanskrit word Triyambagam or Triyambika, it refers to three eyes. നമ്മളെല്ലാം வாழ்க்கையில் அந்த பராசக்தியோட ஆசீர்வாதத்தில் அந்த ஒரு நிறைவான நிலைமையில தான் நம்மளெல்லாம் பறந்து வந்திருக்கிறோம். நமக்கும் தான் அந்த பராசக்தியினுடைய திருவருளாலே அந்த மூன்று கண்களும் நிறைவாக இருக்கின்றது. Beloved devotees, with the grace of Goddess Parashakti, we came to this birth. We came to this world. We are leading really a good life. With the grace of that Goddess Parashakti, we also has the third eye. ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கான அந்த ஒளியும் நமக்குள்ளே இருக்கு. We had that light with which we can seek that wisdom. நினைச்சா நடக்கும். If we wanted to do that one, definitely we can achieve that one. நினைச்சா நடக்கும். If we have a determination to seek wisdom, definitely that will happen. நினைக்கலன்னா நினைக்கிற நேரத்துல நடக்கும். If we didn't have the determination now, whenever you have the determination, at that time it will happen. ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த திருவொளி, சக்தியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த திருவொளி, அதுவும் நினைச்சா நடக்கும். That we can seek the wisdom as well as we can seek the energy. All depend on us. All depend on our commitment. If we have the commitment, it will definitely happen. வெற்றி அடையக்கூடிய அந்த திருவொளி, அதுவும் நினைச்சா நடக்கும். If we want to achieve victory, for that we need that light. That also we can achieve that light, provided we had that commitment. வாழ்க்கைதான் ஞான க்ஷேத்திரம், வாழ்க்கைதான் சக்தி க்ஷேத்திரம், வாழ்க்கைதான் விஜய க்ஷேத்திரம். Beloved devotees, our life is a location for wisdom, location for energy, it's a location for victory. வாழ்க்கைக்கு ஞானம் வேணும், வாழ்க்கைக்கு சக்தி வேணும், வாழ்க்கைக்கு வெற்றி வேணும். To lead our life, we need the wisdom, we need the energy, and we need the victory. படிக்கணும், சம்பாதிக்கணும், வாழ்ந்து காட்டணும். Beloved devotees, we must get educated, we must employ, and we must prove that we can lead a life. மூணும் வாழ்க்கையில் வேணும்ல. All these three aspects are very, very important in our life. அதிலே வருது ஞான சக்தி, கர்ம சக்தி, விஜய சக்தி. In that also you can see the power of wisdom, power of action, power of victory. ஞான மார்க்கம், கர்ம மார்க்கம், பக்தி மார்க்கம். That is jnana margam in path of wisdom, karma path of action, finally path of devotion. சொல்லுங்கள, நல்லா படிக்கணும், நல்ல வேலை செய்யணும், நல்லபடியாக வாழணும். Often we say we must get educated well, have a proper career. With that we need to lead a proper life. இந்த பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம், இந்த மூணு யோகங்களும் நம்மளுடைய கர்ப்பகிரகம் என்று சொல்லக்கூடிய
அந்த வைகுண்டத்திலிருந்து நமக்கு நிறைவா கை கூடியிருக்கு. Beloved devotees, that Bhakti Yogam, a fortune for Bhakti, Karma Yogam, it's a Jnana Yogam, for wisdom, then power, fortune for action, all these things we received it while we were in the womb as a fetus. சொல்லமில்ல தாழ்மையுடன் அதே மிகப்பெரிய பக்தி யோகம். When you are humble, that itself is the biggest devotion. எப்பவுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும்? How do we conduct ourselves on a regular basis? இப்போ நல்லது நமக்கு உணர்த்தி கொடுத்து நல்ல மார்க்கத்தில் நம்மளை வழிநடத்தி நல்ல நிலைமைக்கு நம்மளை உயர்த்தி தருகின்றது எதுவோ அத்துடன் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? தாழ்மையுடன் இருக்க வேணும். Beloved devotees, whatever make us realize, whatever make us progress, whatever help us to lead the life, how do we conduct ourselves with that one? We need to be always humble. வீட்டில் இருக்கிற அப்பா அம்மாவுக்கு தாழ்மையுடன் இருக்கணும். பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கிற குருநாதனுக்கு முன்னாடி தாழ்மையினுடன் இருக்கணும். கோவில் இருக்கிற கடவுளுக்கு முன்னாடியும் தாழ்மையினுடன் இருக்கணும். Beloved devotees, we must be obedient to our parents, our teachers in the school, and the deity in the sanctorum in the temple. கீழே தானே இருக்கிறோம். We always be at a lower level. அப்போ தானே மேலே இருக்கிறது கிடைக்கும். Then only if you are humble, only you should be able to achieve which is above you. மரத்துக்கு மேலே இருக்கிற பழம் நமக்கு கையில் கிடைக்கணும்னா நம்ம மரத்துக்கு மேலே போய் உட்காரணுமா மரத்துக்கு கீழே நிற்கணுமா? See, suppose if you want to get a fruit from a tree, what do you want to do? You want to go above the tree or be under the tree and catch when the fruit comes down? எந்த மரமும் மரத்தில் இருக்கிற பழத்தை எடுத்துட்டு மேலே வீசி தருவது கிடையாது, கீழே தான் போட்டு தருவது. None of the trees never send the fruits up. All the trees send the fruits always down. கீழே இருந்த மரத்தை கும்பிட்டா மேலே இருக்கிற பழம் கும்பிடுறவன கைக்கு கிடைக்கும். If you pray to the tree from the base, the fruits on the top will come to our hand. அதுக்கு உத்தம உதாரணமாயிட்டு மயிலாடும் குன்றத்தில் ஒரு நெல்லி மரம் இருக்கு, நெல்லிக்காய் 365 டேஸும் அதில் நெல்லிக்காய் இருக்கும். அப்போ அங்கே வருகின்ற அந்த நெல்லிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பூங்காவனம் மாதிரி நெல்லிக்காய் அப்படியே நிறைவாக இருக்கும் அந்த மரத்தில். அந்த பக்தர்களெல்லாம் அந்த நெல்லி மரத்துக்கு கிட்ட போன அந்த அம்பாளோட சன்னிதானம், அது மகாலட்சுமி சன்னிதானம். நெல்லிக்காய்னா லக்ஷ்மி தான், அங்கே அம்பாளுக்கு தான் ஸ்தானம் கொடுத்துருக்கு. மகாகாளி, மகாசரஸ்வதி, மகாலட்சுமி மகாசங்கல்பத்தில் இங்கே மயிலாடும் குன்றத்தில் அம்மா அந்த நாமத்தில் அந்த பராசக்திக்கு அங்கே பூஜை நடக்கும். மயிலாடும் குன்றத்தில் அம்மா, மயிலாடும் குன்னில் அம்மா. அந்த நெல்லி மரம் எப்படின்னா கீழே போய் நின்றுட்டு அந்த தாழ்மையோட அம்மான்னு சொன்ன அந்த நெல்லிக்கு அப்படியே கீழே வரும். எத்தனையோ அனுபவங்கள் அப்படி இருக்கு. The ideal example is in Mailadangundu. Mailadangundu success the Lakshmi Shestram called as Mailadangundu Amma. Often all the ritual take place in that part. Next to that there is a gooseberry tree. Many of you know what is a gooseberry. The abundance of gooseberry in the tree. Often when devotees visit there, they go under the tree and pray sincerely and call Amma. The gooseberry comes down. எத்தனையோ மக்களுக்கு அப்படி அனுபவம். Many devotees have experienced like that. கிடைக்கிற வரைக்கும் இருந்து கும்பிடுறவங்களெல்லாம் இருக்கு. There are many people sometimes wait hours to get that gooseberry which has to come naturally from the tree to them. எல்லா சன்னிதானங்களிலும் சீக்கிரமா போய் கும்பிட்டுட்டு வருவாங்க. இந்த இடத்துல வந்தா மெதுவா கும்பிடுவாங்க. When devotees come to the other location, they pray quickly and move away. But when it comes to this Lakshmi Peedam, and they hang around until they get this gooseberry. The gooseberry always associated with goddess Mahalakshmi, and Adi Shankara even sang Navagraha Stotram based on that gooseberry. அப்போ நிறைய மக்களுக்கு ஒரு ஆழமான ஆராதனையில் அங்கே நின்று கொண்டிருக்கும் போது அப்படியே நெல்லிகை வந்து கிட்டே விழுந்துரும். அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் நிறைய. Many devotees when he have the deep prayer under the gooseberry tree, without when they immerse themselves in the prayer, without they realizing the gooseberry comes down. இப்போ
நம்ம ஆந்தரிகமாக சங்கல்பம் எடுத்தால் நெல்லிக்காய் மட்டும் இல்லை, தென்னை மரத்தில் இருக்கிற தேங்காவும் நம்மளுக்கு தேவைக்கு கீழே வரும். Beloved devotees, if you have commitment, that sankalpam, divine resolve, then not only the gooseberry comes to you, even the coconut can come to you. அப்போ நம்ம எவ்வளோத்துக்கு பணிவோடு இருக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு மேலே இருக்கிறது நம்மளை தேடி கீழே வரும். Beloved devotees, however much we are humble, to that level, whatever up will come to us. பக்தி மார்க்கம் நம்மளுக்கு எல்லா மார்க்கத்தையும் உயர்த்தி தரும். The path of devotion will uplift rest of the avenues for us. பக்தி மார்க்கத்தை நம்ம ரொம்ப கட்டி பிடிக்கணும். Beloved devotees, we all must embrace the path of devotion. அதான் பக்தி யோகத்தை பற்றி ரொம்ப விசேஷமான விளக்கம் கொடுத்திருக்கு பகவத்கீதாவில் எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா. That is the reason there is an extensive explanation in Bhagavad Gita about devotion. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, ஒன்றும் தேவையில்லை, பக்தி போதும். That's the reason I often say, I don't need anything, only the devotion is enough. உங்களோட பாண்டித்யம், பட்டம், பதவி இதொன்னும் பெருசாக நினைக்கக்கூடாது. Beloved devotees, we must pay too much of attention to our educational attainment, status, position. We should not pay too much of attention to these things. இதெல்லாம் பக்திக்கு கீழே தான் இருக்கு. All these things should be below your devotion. இது வெளியில் காட்டவே கூடாது. Under any circumstances, you should not amplify your educational qualification, your status and position. ஆனால் எந்த யூனிஃபார்மில் நம்ம இருந்தாலும் அந்த தாழ்மையுடன் இருந்து சேவை செய்யும் ஒரு மனப்பான்மை இருக்குல்ல, அதுதான் மேலே நிற்கணும். Beloved devotees, irrespective of whatever uniform you do, whatever the path, whatever the sector you are in, but when you perform service, you must be humble. That attitude is a must. நம்ம எவ்வளோ ஞானயோகத்தில் நம்ம மிகப்பெரிய பண்டிதனாக இருக்கலாம், கர்மயோகத்தில் நம்ம மிகப்பெரிய அரசனாகவும் இருக்கலாம். அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த பக்தி யோகத்தை கொண்டு இதையெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். Beloved devotees, when it comes to wisdom, you may be a scholar. When it comes to action, you may be a king. But with the fortune of devotion, we must suppress these things. பக்தி யோகம் அதுதான் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும். Beloved devotees, the devotion, that must be above everything. அதான் எளிமைதான் வல்லமை. The humility, the humbleness is the skill. அதுதான் பக்தர்கள் என்று 10 பேர் நம்மளை பார்த்து கூறுவதென்றால் அது நம்மளுடைய பாவத்தில் பிரகடமாவணும். Beloved devotees, if few people around us want to call us call us as devotees, then our attitude must reflect that one. இந்த பக்தி என்றது காணக்கூடிய அளவில் இருக்கணும். The devotion, other people must be able to feel it from us. இப்போ ஞானம் என்றது காணக்கூடிய அளவில் இருக்க போறதில்லை. The wisdom, you will never able to see that one. ஒருத்தரை பார்த்துட்டு அவரோட ஞானத்தை நம்ம அளக்க முடியுமா? So by looking at the person, are you able to measure the wisdom of that person? ஒரு நாளைக்கு நம்ம அளக்க முடியும். No, we can't never do that one. அப்படி அளந்தவங்களுக்கு அளந்தது பிழைன்றது நாங்கள் கூட ஒரு நேரத்தில் உணர்த்தி கொடுத்துருக்குறோம், ஒரு இடத்துல வச்சு. Even our beloved Sadguru say, somebody tried to measure the wisdom and he able to make the person realize that whatever his measurement, that is completely wrong. அப்போ அதுக்கு ஒரு அனுபவம் இருந்தது. There's an experience for that one. ஒரு முறை பாபா பழனிக்கு போயிட்டு இருந்தோம். பழனி மலையில் தரிசனம்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி பாலக்காட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் பொள்ளாச்சிக்கும் பழனிக்கும் கொஞ்சம் மத்தியில் உடுமலைப்பேட்டை என்று சொன்ன ஒரு ஊர் இருக்குது. அங்கே கொஞ்சம் உள்ளுக்கு போனீங்கன்னா திருமூர்த்தி மலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு விசேஷமான மலை இருக்குது. அது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஆனந்தகரமான ஒரு ஸ்தலம். அந்த திருத்தலத்தில்
விசேஷமான பஞ்சலிங்கம் இருக்குது. பஞ்சபூதாத்மகமான இந்த பிரபஞ்ச சக்திகளுக்கு ஆராதனைகள் நடத்துவதற்கென்று மகான்களுடைய தவத்துக்குள்ளிருந்து உற்பத்தியான அநேகம் விசேஷங்கள் இருக்கிற ஒரு திருத்தலமாக்கும் யோகீஸ்வர அந்த ஸ்தானங்களில் இருந்த மகர்ஷிகளெல்லாம் தவமிருந்த ஒரு திருத்தலம். அப்படியான திருத்தலத்தில் சிவபூஜைகள் நிறைவாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த காலத்திலும் பிரகிருதி ரமணீயமாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அந்த இடம். திருமூர்த்தி மலைன்னு சொல்லிட்டு, அப்போ அந்த இடத்துக்கு பாபா சில நேரங்களெல்லாம் பயணிப்பது உண்டு. அப்போது அந்த காட்டுக்கு உள்ள நம்ம போய் உள்ளுக்குள்ளுக்கு போனால் அங்கே விசேஷமான இந்த நீர் உறவையெல்லாம் நிறையா இருக்குது. தண்ணியெல்லாம் மேலேருந்து கீழே வாட்டர் ஃபால். அதே மாதிரி அதுக்கு பக்கத்தில் விசேஷமான ஒரு பீடத்தில் அந்த பிரகிருதியோடு ரொம்ப ஐக்கியமாயிட்டு 5 லிங்கம் எல்லாம் இருக்குது. இப்போ பாபா கூட அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல பூஜையெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறோம். அநேகம் அற்புதங்கள் எல்லாம் மக்களுடைய மனதுக்கு அதிசயம் கொள்ளுகின்ற அளவுக்கு அந்த மல உச்சத்திலிருந்து ஜோதி எல்லாம் பாபா மக்களுக்கு காணக்கூடிய அளவில் உயர்த்தி கொடுத்துருந்தோம். கண்டவங்கள் அநேகம் உண்டு, கூட வந்தவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைச்சது. சபரிமலையிலெல்லாம் மகர ஜோதி காணுகிறது போல திருமூர்த்தி மலையிலும் அந்த ஜோதி தரிசனத்தை காட்டி கொடுத்து கூட வந்தவங்களுக்கு அது அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. அப்போது ஈஸ்வர சேவை பண்ணினா எந்த திசைக்கு நம்ம பார்த்தாலும் ஜோதி தெரியும். அதுக்கு நேரம் காலம் ஒன்றும் நம்ம முகூர்த்தம் ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை. பகவானை சேவித்தால் எல்லா பக்கமும் ஜோதி மயம்தான். அந்த ஒரு உணர்வு பாபா மக்களுக்கெல்லாம் கூட இருந்த மக்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருந்தோம் அந்த காலத்தில். அது கொஞ்சம் வருஷமாச்சு. அப்புறம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வருகின்ற போது But this Baba is narrating in one day he went to Palani after he finished all the prayers at Palani. On his return, there's a town called Pollachi in Tamil Nadu, and there was there's a place called Udumalaippetta. In that there was a sacred location called Tirumurti Mala. That is specially designated for 5 forces of nature. There are 5 Shivalinga that is designated for 5 forces of nature, and all created by ancient time by all those self-realized saints and rishis there. So that's located in a beautiful place. There's a waterfalls, the forest around it, and everything was absolutely beautiful. Everything was sort of well blended with the nature, and if you feel according to his description, if you go there, even without realizing yourself, you feel that divinity. So he able to show that Jyoti, that the flame for the people around him on that day in the waterfall, and also he explained to the devotees who were with him at that time present, and the Tirumurti Mala, he said, if you are committed to Lord Shiva, if you surrender to Lord Shiva or the divine, then wherever you see, you can see that flame. இந்த பிரகிருதி தான் நம்மளுடைய உயிர், இந்த பிரகிருதி தான் நம்மளோட உடம்பு, இந்த பிரகிருதி தான் நம்மளோட வாழ்க்கை, இந்த பிரகிருதியால் தான் ஞானம், பிரகிருதியால் தான் சக்தி, பிரகிருதியால் தான் வெற்றி. அந்த ஒரு உணர்வு நமக்கு இருந்து அந்த உணர்வோடு நம்ம சேவிக்கிறோமா, அந்த சேவையிலிருந்து தான் நமக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் எல்லாம் ஜோதி ரூபத்தில் கிடைக்கின்றது. Below devotees, you need to understand, this nature is our soul, this nature is our body, this nature is this world, this nature is the action, wisdom, energy, everything. If we pray that realization, then we should be able to feel the flame everywhere. வந்ததும் சிவமயம், வாழ்வதும் சிவமயம், சேருவதும் சிவமயம். Below devotees, when we came to this earth, or when we took birth on this earth, that is a form of Lord Shiva. Our current life again is a form of Lord Shiva. Ultimately, when we depart this world, when they cremate your body and mix their ashes in the river or sea, that also again forces of nature. Again, you will be merged with
Lord Shiva. வந்தது சிவதர்சனம். When we came, we had the darshan of Lord Shiva. வாழுவது சிவாலயம். We are leading a life in a Shivan temple. சேருவது சிவபாதம். At the end of our life, our soul will reach at the lotus feet of Lord Shiva. உண்மைதானே? That is the truth. வந்தது சிவதர்சனம் தானே. We came because as the result of we had the darshan of Lord Shiva. மங்களத்தை கண்டு மங்களத்தை பெற்றுக்கொள்ளுவதற்கென்று இருந்த தவந்தானே நம்மளை பெற்றெடுத்த தாயும் தந்தையும் நடத்தின மிகப்பெரிய தவம். Beloved devotees, our beloved Sadguru explained here, we took birth as the result our parents got married. The ceremony of marriage is auspicious. So normally at the when the girls reach the age, they wait for that auspicious event to happen. With that auspicious event, then they start the family life, then they have children. We, as the results, we took birth on this earth. அப்போ மிகப்பெரியொரு மங்களகரமான ஒரு யக்னத்திலிருந்து தானே இந்த மங்களகரமான நம்மளெல்லாம் வந்து பிறந்திருக்கிறோம். Beloved devotees, we all came as the results our parents got married. That the ceremony of marriage is a function, is an auspicious function, and also that auspicious function is witnessed by fire. Fire is the most purest form of forces of nature, and with all those auspiciousness, our parents come together. As the results, we took birth on this earth. கோவிலில் நடக்கின்ற கும்பாபிஷேகங்கள் எல்லாம் குடும்பத்தில் நடக்க வேண்டிய கல்யாண உற்சவம் நிறைவாக நடக்க வேண்டும் என்றதுக்காக தானே. Often we conduct all these rituals like Kumbhabhishekam, renewing the temple processes every 12 years. For that reason is for generations and the family to flourish. அந்த குடும்பத்தினுடைய நிறைவு வர்த்திக்க வேண்டும் என்றதுக்காக தானே நம்ம நடத்துகின்ற சர்வத்திர யக்னங்களும். All those rituals we perform, we want our the completeness of the family is to continue to flourish. பார்த்தீங்களா, மங்களத்தை கண்டு மங்களத்தை உயர்த்துவதற்காகவே நம்ம தாயும் தந்தையும் இருந்த மிகப்பெரிய தவம் அதுவே சிவதர்சனம். Beloved devotees, our parents witnessed that auspicious function, or they took part in the auspicious function, and they pay penance to have the auspiciousness. That's us, and as the results we came. That is the darshan to Lord Shiva. சதாசிவ தர்சனத்தோடு சதாசிவாலயத்தில் நம்மளெல்லாம் வாழுவது சிவாலயம். பஞ்சபூதாத்மகமான இந்த பிரம்மாண்டத்தில் தானே நம்மளெல்லாம் இருந்துருக்கிறோம். அஞ்சும் கூடுவது தானே ஆன்மா. Beloved devotees, we are living in a Shivan temple. If you look at it, we are on the nature. Nature is made up of 5 forces of nature. So because of that, we are leading the life in the Shivan temple. ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது எல்லாமே பார்க்குறோம்ல, அங்கே தண்ணி இருக்கா, அங்கே நல்ல மண்ணா, அங்கே நல்ல வெளிச்சம் இருக்கா, அங்கே நல்ல வாயு இருக்கா, அங்கே நல்ல சோலை இருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல. Before we go, we even without realizing us, we check there's enough water, how the ventilation, how the rest of the facility. Without knowing us, without knowing the concept of 5 forces of nature, we are verifying these things. ஒரு வீடு வாங்க போகிறதா இருந்தாலே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் போகிறோம். Even before you buy a house, before you commit, you check all these things. இடத்தை பார்க்குறோம், காத்தோட்டம் இருக்கா, வெளிச்சமாக இருக்கா, சோலை இருக்கா. First we see the location, then we see the ventilation, then we see the water quality in that place, then we see whether there's any greenery next to it. பெட்ரூம் மட்டும் கிச்சன் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதுமா? இல்லை, கார்டன் கூட நல்லா இருக்கணும். If you have just we are not only concentrating on bedroom or kitchen, we are concentrating the whole surrounding. இப்போ நம்மளுடைய உள்ளம் ஆனந்தம் கொள்ளுவது எப்போ? வசதியான இடத்தை நம்மளுக்கு கிடைக்கின்ற போது. When our heart feel the happiness, when all the facilities around us are useful to us. இப்போ வாழ்வுக்கு தேவையான வசதிகள் எப்போ நமக்கு நிறைவாக கூடுகின்றதோ
அப்போ தான் நம்ம உள்ளம் ஆனந்தம் கொள்ளுவது. Beloved devotees, whatever necessary for our life to lead a reasonably comfortable life, when all of them materialize, then we feel really happy. உண்மையா வாழுவது சிவாலயம். Really speaking, we all are living in the temple of Lord Shiva. நம்மளெல்லாம் அந்த மாதிரி பார்க்கணும். We must have that, we must see on that point of angle. எல்லாமே நம்ம பார்க்குற விதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தான். Everything depends on how we perceive and how we look at it. அப்போ வாழுவது சிவாலயம். We are living the life in a temple of Lord Shiva. சதா சிவ தர்சனம் சதா சிவாலயம். Constantly we had the Shiva darshan and now living in the Shivan temple. சதா சிவ பாதோதகம் சரணாகதி. And we must surrender to Lord Shiva's lotus feet. அதுதான் நம்மளோட நோக்கம். That is our sole objective. நித்திய சாந்தி. We need that constant peace. ஆத்ம சாந்தி. We need this peace to our soul. ஆத்மலயம். And finally, our soul must merge with that Lord Shiva. நித்திய சாந்தி. Constant peace. நித்திய தர்சனம். Constant darshan. நித்திய லயம். Then finally, constantly merge with that auspiciousness. அதான் நம்ம பார்க்குறோம். That's what we are witnessing it. நம்மளெல்லாம் எதற்காக இந்த காடு மலைகளெல்லாம் ஏறிக்கொண்டு கல் முள்ளிலெல்லாம் மிதித்து கஷ்டப்பட்டு மேலே மேலே ஏறிக்கொண்டு எதை அடைய போகின்றோம்? Why are we going in this pilgrimage? Why are you visiting all these sacred locations? Often you undertake a lot of hardship willingly. And why are we doing that one? வாழ்க்கை ஒரு தியாகம் தானே. Our life is a sacrifice. ஈஸின்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்லை. Do you think your life is easy? The answer is no. ரொம்ப டஃப்பான ஒரு யக்னமாக்கும் வாழ்க்கை என்ற. Our life is a ritual with lot of challenges. இதுவரைக்கும் வாழ்ந்ததை எண்ணிக்கொண்டிருந்தாலே நமக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் மேலே வந்திருக்கிறோம். If you look back in your past life, you can see amount of challenges you have to overcome to reach the current state. யாரெல்லாம் மேலே வந்திருக்கிறோமோ அவங்கள்ட்ட போய் கேளுங்க, என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் நம்ம மேலே வந்திருக்கிறோம். Whoever who progressed in their life, if you go and ask the experience, they will say the amount of hardship they underwent to reach the current position. ஒரு மலை மேலே இருக்கிற கோவில் எல்லாம் அந்த கோவிலோட வரலாறு படித்து பார்த்தா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு அந்த கோவில் கட்டியிருப்பாங்க. See, if you look at it, any ancient temple often located on top of a hill, if you read the history of the temple, you can see the amount of sacrifice have to people to perform to have that temple to be in that location. அதே மாதிரி தான் ஒரு குடும்பத்தில் தலைமைத்துவத்தில் இருந்து பார்த்தா அந்த தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டால் தெரியும் அந்த குடும்பத்தை கட்டி உயர்த்துவதற்கு எவ்வளோ தியாகம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். Same way, if we go and ask the head of the family, you can see the amount of sacrifice he or she has to perform to uplift the family. சம்பாதிச்சு வச்சதை எடுத்து சாப்பிட்டு விளையாடி கொண்டிருக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டால் அது புரியாது. சம்பாதிச்சு வச்சவங்கள்ட்ட கேட்டால் தான் அது புரியும். If you take the people who conduct their life without any responsibility, they won't understand that one. But if you ask the people who are responsible, who accumulate the wealth and facilities for the people, they should be able to answer your question. எதுவும் அப்படி தான். Everything is like that. அப்போது எப்போவுமே நம்ம அந்த சிவ தரிசனத்தோட சதாசிவ தரிசனத்தோட சதாசிவாலயத்தில் சதாசிவ பாதம். Beloved devotees, constantly we must have the Lord Shiva's darshan, be in the presence of Lord Shiva and surrender to the lotus feet of Lord Shiva. சொல்லுவாங்கல்ல சர்வம் சிவார்ப்பணம்னு. That's the reason often we say sarvam in Sanskrit word. Sarvam means everything is dedicated to that auspiciousness Lord Shiva. இந்த பிரகிருதி தான் ஊனுடம்பாலயம். This nature is our body, and this is the Unudambala. I mean, our body also is a temple according to Tirumula. That this body is made up of nature. உள்ளொளியின் மூலியம் காணுகின்ற திருஒளிகளெல்லாம் சிவமயம். Whatever you able to feel and realize with your internal light, everything again it's form of Lord Shiva. தேடுவது கூடுவது கொண்டாடுவது சர்வம் சிவார்ப்பணம். Whatever you seek, whatever you gain, whatever you achieve, whatever you celebrate, everything you must surrender to Lord Shiva. சிவமயம் இருக்கணும். So you need to conduct your life in such a way,
Everything should be in the form of Lord Shiva. அதோட அந்த லயத்தில் நம்ம இருக்கணும். We must always merge with that auspiciousness. சாந்தி, that peace, ஆத்ம சாந்தி, the peace of mind, ஆத்ம சுகம், that comfort for your soul, ஆத்மலயம், and the soul merge with that auspiciousness. சிவம், that ultimately everything is that auspiciousness. அதுதான் வேணும். We need that only. வேற எந்த கோட்டையும் நம்ம தலையில தூக்கி வச்சுட்டு தலைக்கு பாரத்தை கொடுக்க கூடாது. Beloved devotees, no point in running behind those material wealth and worry about it unnecessarily at later stage. அதான் ஈஸ்வரனை தூக்கி வைக்கணும். That is the reason our beloved Sadguru say, first and foremost, focused on the divine, Lord Yogishwara. ஈஸ்வர பாதத்தை கண்டு வாழணும். Live the life at the lotus feet of Lord Shiva. தூக்கி வச்சாதான் பாதம் பார்க்கலாம். If we make an effort only, you can see that lotus feet. பாதத்தை பார்த்து பணிகளோடு நம்ம புண்ணியத்தை அடையணும். Lord devotees, we must witness that, or we must have the darshan of the lotus feet. With that, we need to perform whatever the actions we need to perform. With that, we must achieve that grace. உயர்த்தி வைப்பதே பக்தி யோகம். Whatever make you uplift, that is the path of devotion. பாதத்தை பார்த்து பணிகள் ஆற்றுவதே ஞான யோகம். Witnessing the lotus feet and performing action, that is the path of wisdom. புண்ணியத்தை அடைவதே கர்ம யோகம். Whatever the grace you received from that supreme consciousness, that is a path of action. சொல்லுவாங்கல்ல, கர்ம யோகம் தான் நமக்கு புண்ணியம் தரும். நல்லது செஞ்சா நல்லது நடக்கும். In the karma yoga, you can achieve the grace. If you perform the positive action, you will receive the positive outcome. இப்போ நமக்கு திருமூர்த்தி மலைக்கு வருவோம். Let's come to now the Tirumurti Mala, the story our beloved Sadguru was narrating a few years ago, a trip to Palani on his return journey. மூன்றும் கூடுவதே திருமூர்த்தி. When all of them come together, that is known as Tirumurti. அந்த திருமூர்த்தி மலையில் ரொம்ப விசேஷமாக சேவையெல்லாம் பண்ணி நாங்கள் கொஞ்சம் சாயங்காலத்தில் தான் போயிட்டு இருந்தோம். அப்போது கொஞ்சம் இருட்டெல்லாம் கீழே இறங்க தொடங்கி இருந்தது. ஆனால் நல்லா இருந்தது. அந்த ஒரு அனுபவம் வார்த்தைகளினால் சொல்லி காட்ட முடியாது. அது இப்போவே நீங்கள் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்கன்னு தெரியும். அப்போது அந்த ஒரு அனுபூதி ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவில் கூட வந்து எல்லாருக்கும் அது அனுபவிக்கக்கூடிய அளவில் இருந்தது. அப்புறம் எல்லாம் முடித்து நாங்கள் சேவையெல்லாம் முடித்து அபிஷேகம்லாம் திரவியங்களெல்லாம் கொண்டு போவோம். அபிஷேகம்லாம் நாங்களாம் பண்ணி எல்லா பிரசாதங்களெல்லாம் மக்களுக்கெல்லாம் கொடுத்து மக்களுக்கு விசேஷ ஜோதி தரிசனம் எல்லாம் அந்த தீபாராதனா நேரத்தில் மலை உச்சியில் காணக்கூடியதாக இருந்தது. அப்போது ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது அந்த அனுபவம். அதெல்லாம் முடித்து நாங்கள் டேக்கையில் வந்து வாகனத்தில் வந்துட்டுருக்குறோம். அப்போது ரொம்ப அழகான இடம் அது, வனாந்தரீக்ஷம். இப்படியே வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஆறு ஓடுது. அதுக்கு ஒரு பாலம் இருக்குது. அந்த பிரிட்ஜுக்கு கைவரிகள் உண்டாகும்ல, அந்த இடத்துல ஒரு வயசான தாத்தா உட்காந்துட்டு இருக்கிறார். அப்போ அந்த தாத்தாவை நாங்கள் ஒன்று பார்த்துட்டோம். உண்மையாக சதாசிவன் தான். அப்போது நாங்கள் சொன்னோம், நிறுத்துங்கோ, வாகனத்தை நிறுத்துங்கோ, நமக்கு அந்த பெரியவர்கிட்ட போயிட்டு கொஞ்சம் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போகலான்னு சொன்னோம். இப்போ கூட இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க, நேரமாயிட்டது, என்ன அது அப்படின்னு சொன்னாங்க. க்ஷமை இல்லை, க்ஷமை இல்லாமல் என்ன எது நடக்காது, க்ஷமை வேணும். அப்போ சொன்னேன், இல்லை கொஞ்சம் பெரியவர், அவர் கொஞ்சம் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போகலாம். வயசான ஒரு தாத்தா, ஆண்டி கோலத்தில் இருக்கிறார். பார்த்தா பெருசாக ஒன்று நம்ம கண்ணுக்கு பிடிக்காது. அந்த ஆண்டி கோலத்தில் வயசான ஒரு தாத்தா. அப்போ அவர் ஏதோ ஒரு என்ன நினச்சிருப்போம், கூட இருக்கிறவங்க பல விதமாக நினச்சிருப்பாங்க. பிச்சைக்காரன் மாதிரி நினச்சிருப்பாங்க, வயசான ஒரு கிழவன் மாதிரி நினச்சிருப்பாங்க. ஏதோ எந்த விதத்தில் நினச்சிருப்பாங்களோ அந்த அவங்களுக்கு தான் தெரியும்ல. பாபாவுக்கு அவரை காணக்கூடியதாக இருந்தது. அப்போ அவருக்கு பக்கத்தில் போய் ஒரு பிரசாதம் கொடுத்து
ரொம்ப உடனே எழுந்து நல்லா கூப்பிட்டு எங்களுக்காக நமஸ்காரம்லாம் சொன்னார். ரொம்ப ஆனந்தத்தை அடைந்தார் அந்த நேரத்தில் அவர். இப்போ நாங்கள் கையில் கொஞ்சம் பிரசாதம் எல்லார்ட்டும் படைச்சு அப்புறம் அவர்லேருந்து நிறைய திருவொளி வர தொடங்கிட்டது. கூட வந்தவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப அதிசயமாச்சு. அவரோட அந்த ஞான மழை, ஞான மலர்கள் அப்படியே ஒழுகி வர தொடங்கிட்டது. அந்த திருவார்த்தைகள் கேட்டு கேட்டு கூட இருந்தவங்களெல்லாம் ரொம்ப அதே இடத்துல பரமேஸ்வர தரிசனம் கிடைச்சிட்டது அவங்களுக்கெல்லாம். அப்போ பார்த்தீங்களா ஞானத்தின் மகிமை. அதான் பாபா சொன்னேன், அறிவை நம்ம அளக்க முடியாது. கோலத்தை கண்டு அந்த கோலத்துக்குள் இருக்கிற சீலத்தை நம்ம அளக்கக்கூடாது. Yeah, beloved, what is the story at Tirumurti Mala is continuing. So they had prayers and abhishekam and everything, and they Baba, our beloved Sadguru, able to show that divine light to the few devotees who were with him at that time. Once they finished, they started the return journey. The places he explained that the feeling, if you go there, it's difficult to explain in word. Even he himself said he can't express that beauty and the experience in word. So on the return journey, they have to pass a bridge. At the edge of the bridge, there was an elderly gentleman seated. So our beloved Sadguru saw that one. Immediately he felt that Shivam, and he wanted to offer some prasadam, which we brought them in the van to that elderly gentleman. The people who joined with him were not that keen, and they were not, because they said it's already too late. Why are we doing that one? And many people would have, by looking at the person, many people would have thought him he is a beggar or pauper or just elderly gentleman. No one knows exactly what everyone's mindset at that time. So our beloved Sadguru get down from the vehicle. He went there and offered his prasadam and prayed. After that elderly gentleman started talking. When people who came with him, they able to witness Lord Parameshwara in that instance from that elderly gentleman, and the amount of word, the eloquence he spoke mesmerized everything with him. Everybody with him. So the concept or the moral of the story is, what he is telling is, by looking at the form, don't judge the wisdom within it, because nobody can't measure the size of the wisdom, but each and every person possess. So under any circumstances, we should not judge people, even if you are under their clothing or whatever their physical appearance. You should not judge the people. அந்த மலை மேலே கண்ட அந்த திரு ஒளிதான் திருவுருவமாய் அங்கே வந்து அமர்ந்து இருக்கு என்றது எல்லோருக்கும் உணரக்கூடியதாக இருந்தது. அந்த திருவுருவத்திலிருந்து வந்திருந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு. Beloved devotees, even in the story, our beloved Sadguru said he able to show that light for the devotees who are with him. So later, all the devotees realized actually that light only came and spoke all those divine words to them. அந்த தாழ்மையோட அந்த தாத்தா கிளம்பி நின்று கும்பிட்டு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் சொல்லி அந்த வேதாந்தங்கள் எல்லாம் ஓதி கொடுத்த போது கூட வந்தவங்களெல்லாம் அங்கேயே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டாங்க. When that elderly gentleman with so humility get up and spoke few words, the people who came, people who are with our beloved Sadguru immediately prostrate and pray to him. அப்புறம்தான் கூட வந்தவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நிறைவான நிலைமை உணரக்கூடியதாக இருந்தது. Then only people were with him able to realize that complete state. ஆத்மார்த்தமான ஆராதனைகள், விசேஷமான அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு பிரத்யக்ஷமாக அனுபவிக்கக்கூடிய அளவில் தரும் என்றது அந்த இடத்திலிருந்து உணர்ந்தது உண்டு. That all those people with him realized all those soulful and sincere prayer will bring many darshans to us. மலை உச்சியில் கண்ட திருவொளி பார்த்தீங்களா, திருவுருவமாயிட்டு நீரோடும்
இடத்துல நீருக்கு மேலே உட்கார்ந்துருக்கிறார். See the light what they witnessed, the flame what they witnessed at the top of the hill, they able to see in the foam close to the river. அப்புறம் வாகனத்தில் ஏறி நாங்கள் பயணம் செய்யும்போது அந்த தரிசனத்தை பற்றி தான் கூட இருக்கிறவங்களெல்லாம் பெரிய கதை. Then rest of the journey until they reached the destination, they were only talking about that the elderly gentleman and the darshan and the discourses they received it from him. வாகனத்தில் அப்புறம் தூங்கி கொண்டிருந்தவங்களெல்லாம் தூக்கத்தெல்லாம் விட்டுட்டு இதே லயத்தில் இருந்தார். Then all the people who was half sleep, full sleep, immediately they were all become awake and alert. They were, until the end of the journey they were talking about this. சொன்னேன், யாரையும் நம்ம அளக்கக்கூடாது. That is the reason our beloved Sadguru stressing the point again. By looking at the physical appearances, we should not measure or judge anybody. நம்மள்ட்ட இருக்கிற அந்த ஞானத்தை வச்சு தான் நம்ம அளக்கிறோம். Beloved, we try to judge other people with the knowledge what we possess. நம்மள்ட்ட இருக்கிற ஞானம் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. The amount of knowledge what we possess, we don't know the extent of that one. ஆனால் இருக்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்குன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம். But we think that we have more. அதனால தான் அடிக்கடி நம்ம ஒரு திருமந்திரம் சொல்லுவது எனக்கெல்லாம் தெரியும். That's the reason often we say, I know everything, I know everything. அந்த திருமந்திரம் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? Do we really have any can we really claim that I know everything, or do we have any quality even to say that one? எனக்கெல்லாம் தெரியும், எனக்கெல்லாம் தெரியும், எனக்கெல்லாம் தெரியும். அந்த மாதிரி உண்மைதான், எல்லாம் தெரியும். ஆனால் தெரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும். Beloved, when you claim that I know everything, then you must show that one in your practical life. வாழ்க்கையில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்கிற மாதிரி இருக்கலன்னா எதுவுமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம். Say, if you lead a life in such a way, then you must reflect that one. If you lead a life knowing that you know everything, then your life must be reflect that one. வேஷத்தை போட்டு ஆடுவது வாழ்க்கை இல்லை, விசேஷத்தை காட்டி வாழ்வது தான் வாழ்க்கை. Beloved, leading the life with many disguises is not a life, but we must identify the specialities and the special occasion, lead the life with it. அந்த தாத்தா பார்த்தீங்களா, வேஷத்தை போட்டு ஆடவில்லை, விசேஷத்தை காட்டி எல்லாரையும் அந்த ஆனந்தத்துக்கு உயர்த்தினார். Look at that story in that elderly gentleman. He was very simple and humble, but he possessed that wisdom. With that, he extended that happiness to everybody on that particular occasion. வேஷத்தில் ஆண்டி இருந்தார். In his form, he was just looked like a pauper. நான் விசேஷத்தில் ஆண்டவன் இருக்கிறார். But when it comes to physicality, he like a Lord Shiva, the Shiva auspiciousness. இப்போ வேஷத்திலும் விசேஷத்திலெல்லாம் அந்த சதாசிவ ஸ்மரணம் இருக்கணும். Beloved devotees, whether in the form or the specialities of auspiciousness, that Lord Sadashiva should be always there. அந்த சதாசிவ ஸ்மரணம் தான் பக்தி யோகம். The having the thought of Sadashiva is the path of devotion. பணிவு, humbleness. அதுதான் வேணும். We all need that humbleness. அந்த சதாசிவனுடைய வரலாறை படித்து பாருங்க, சிவபுராணம் படித்து பாருங்க. இந்த உலகத்திலேயே எல்லாத்துக்கும் மேலே சிவன்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம், ஆனால் சிவன் தான் எல்லாத்துக்கும் கீழே இருக்கிறார். Beloved devotees, if you look at any ancient Puranas, especially Shiva Purana, that we think Lord Shiva or the auspicious is above everything, but really speaking, that is below everything. அவரை படி இறங்கி தான் வருவார். He always comes down. அப்புறம் தான் நம்மளை படி ஏற்றுறார். Then only he uplifts us. பார்த்தீங்களா, கருணாமூர்த்தி. He is the embodiment of mercy. ராவணனுக்கு கூட கேட்குற வரமெல்லாம் தூக்கி கொடுத்தார். Even King Ravana, he offered whatever boon he yearned for. ராவணனுடைய பூஜையில் கூட அவர் சம்திருப்தி அடைஞ்சார். Even he was satisfied with the pujas and rituals conducted by King Ravana. இன்னைக்கும் ராவணன் புஷ்பாஞ்சலி நடத்தி கொண்டிருந்த சிவலிங்கம் எல்லாம் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கே. Beloved devotees, today the King Ravana offered Pushpanjali. All those Shivalinga is still in Sri Lanka. அப்போ
கண்ணில்லாதவனும் கண்ணிருக்கிறவனும் கொடுக்கும் காணிக்கைகளை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு உலகத்துக்கே கண்ணு கொடுக்கிறவர் சதாசிவன். Lord Sadasiva received the donation from the person who has eyesight or who is blind, but he offers the vision to the whole world. சமமா பார்த்து சமாதானத்தை காக்கும் சதாசிவன். Lord Sadasivan see everybody equal and offer peace to everyone. பெரியவங்கள் எல்லாம் எல்லாரையும் சமமா தான் பார்ப்பாங்க. The people who realized souls always see everybody equally. அப்படிதான் பார்க்கணும். We also must do that. அதுக்கு தான் பேரு பெரியவங்க. That's the reason you often call the learned or the elders or realized. பேர்ல பெரியவங்களா இருந்துட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. Namesake you can't be namesake, you can't be learned or realized or anything. இந்த பெரியவங்களோட பார்வையில பெரியவங்க இருக்கணும். In your vision, if you are calling a person realized person, in their vision we should be able to see the realization. எல்லாத்துக்கும் பக்தி யோகத்தை நம்ம கட்டி படிக்கணும். Beloved devotees, for everything we must embrace the path of a devotion. சும்மா டிவோட்டின்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை. No point in self claiming you are a devotee. கோலத்துல டிவோட்டி இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. No point in being a devotee in your form only. ஷீலத்துல டிவோட்டி. In your heart you must be a devotee. நந்தி மாதிரி. Like Nandi Deva, that celestial bull. ஆஞ்சநேயன் போலே. Or like Lord Hanuman. நாரதர் போலே. Or like Rishi Narada. சுதாமா போலே. Or the Krishna's friend Sudama. அவ்வை பாட்டி போலே. Or that Avai party who received that foods from Lord Muruga. கொடுக்கிறது தான் வேலை. Only giving is only giving. எடுக்கிறதுக்காக எதுவும் கொடுக்கல. They didn't offer anything with the intention of receiving anything. எடுக்கிறதுக்காக எதை இல்லாமல் கொடுத்து எடுக்கக்கூடிய அளவில் எடுக்கக்கூடிய அந்த வழியில் இருக்கிறோமே, அதுக்கு பூர்ண பக்தின்னு சொல்ல முடியாது. So often what we are doing is it is like a deal always. We offer and try, but we are receiving. That you can't call it a complete devotion. கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். The devotion means you must always offer. கிடைக்க வேண்டியது காலம் கொடுக்கும். Whatever you intended to receive, it will come at the appropriate time. காலம் கொடுக்கிறது தான் காரியத்துக்கு உதவும். Whatever you receive at the appropriate time will be with you and will be useful to you. கண்ணை வச்சும் கையை வச்சும் எல்லாம் வாரி கோரி எடுக்கிறது ஒன்றும் காரியத்துக்கு சில நேரத்தில் உதவ போகிறதில்லை. Whatever you grab with greediness may not help you at all. கண்ணை வச்சும் கையை வச்சும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும். You must constantly offer with your heart and with your soul. கருணை காட்டணும். You must show affection. You must be merciful. அதுக்கு தான் கண்ணு. That's the reason only we have the eyes. கருணை கடலே. That when you often say the karunai kadale mean that the mercy you must have the mercy like the size of an ocean. இந்த கருணை காட்டக்கூடிய அளவில் திருமுகத்தில் அந்த திருவொளி இருக்கணும். Beloved devotees, we must have our faces, have an eyes in such a way it can show that mercy. திருமுகத்தில் இருக்கும் திருவொளி தான் திருவுள்ளம் காணக்கூடிய அந்த கண்ணாடி. That with whatever people can, through our eyes people can see our heart. கண்ணு எல்லாமே பேசும். Our eyes always speaks. கண்ணு எப்பவுமே மனு கண்ணுன்னு பேசும். Our eyes is always in the forefront and it always speaks. கண்ணு எல்லாமே ரகசியமா பேசும். Our eyes always speaks very secretly. வாய் எப்படின்னா பரசியமா பேசும். That our mouth is always speak very loudly without. அந்த வாயை மூடுன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். That is the reason I often say in a BK we always speak very loudly. That's the reason often we say to close your mouth. வாயை மூடணும் கண்ணை திறக்கணும். That where to say to for anything you must close your mouth and open your eyes. கருணை காட்டணும். Show mercy to the fellow living beings. இந்த கருணா பாவத்தில் நம்ம இருக்கணும். We need to lead the life as an embodiment of kindness.
கருணை கொண்டு கரங்கள் வேலை செய்யணும். With our kindness, our hands must work. With the kindness, we must perform action. கருணை கொண்டு கரங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய அளவில் இருந்தால் அந்த கரங்களை கொண்டு எப்போவுமே உயிர் ஊட்டி கொடுக்கிற மாதிரியான பணிகள் செய்யலாம். Beloved devotees, with the kindness, if we can perform action, we can give life to others. இப்படி இல்லை, இப்படி அப்படி இல்லை. What our beloved Sadguru says, not giving by one hand, by taking other hand, but both hands you must offer. இப்பெல்லாம் இப்படி. Nowadays people offer with one hand and take it with other hand. It's not like that. You must offer with both hands. பாக்ஸிங் மாதிரி தான். It's more like a boxing match. We must constantly offer. With open arms we must offer. கருணை காட்டணும், உயிரை ஊட்டி கொடுக்கணும். We must show mercy to other people. As the result, we must give life to other people. சதாசிவம். That is known as the auspiciousness. Sadasiv. பக்தி யோகம். That is the path of a devotion. பக்தி என்றது என்ன சொல்கிறோம், குளிச்சு கும்பிட்டு தேவையானதை தேடுவதில்லை. Bhakti means purify yourself and seeking only what you need. தேவையானது தேட வேண்டான்னு சொல்லலை, ஆனால் தேவையானதை தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது தேடுகின்ற பாதையில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் மிதிக்காமல் தேடணும். So what our beloved Sadguru says, those things are, all those facilities and luxuries around us is necessary. Whatever you seek, nobody is stopping you. You have to seek whatever necessary for you. But in that process, you should not hurt anybody. இதுக்கு மேலே பாதம் பட்டாலும் எல்லாத்தையும் விட்டு பாதம் பட்ட இடத்தை தொட்டு கும்பிடணும்னு சொல்லுவாங்கள்ல. See, suppose if you accidentally step onto any living being, you immediately touch that place and pray to them. தெரியுமா? Why? You know the reason why we do that one. அந்த நேரத்தில் நம்ம அந்த காரியம் பண்ணலைன்னா தூக்கி வச்சதெல்லாம் நமக்கு பாரமாகும். So if we fail to do that one or fail to rectify our mistake, whatever we have will become a burden to us. ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம செஞ்ச தப்புனால யாருக்கெல்லாம் வேதனை வந்திருக்கிறோமோ அவங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்கறது தான் முதல் பக்தி. Beloved devotees, first and foremost qualities for devotion is, say suppose if your action hurt somebody or bring some hard feelings to anybody, you first and foremost you must ask the forgiveness for that one. அதான் பாபா அடிக்கடி சொல்லல, sorry Bhagavan, Nandri Bhagavan. That is the reason our beloved Sadguru always say, sorry Bhagavan, Nandri Bhagavan. That means sorry in Tamil, Nandri means Tamil, thank you. அப்போ பக்தி யோகத்தில் நம்ம இருக்கும்போது ஒரு கர்ப்ப குழந்தை போலே நம்ம வாழக்கூடிய அளவில் நம்ம இருக்கணும். Beloved devotees, while we are in the path of devotion, we must consider ourselves as a fetus in the womb. அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஞான யோகத்தை நிறைய பெற்றுக்கொள்ளலாம். Then only we should be able to absorb the wisdom. அப்போ தான் நமக்கு கர்ம யோகத்தை விஜயத்தை காணலாம். Then only by performing action we can achieve victory. இப்போ ஒரு குழந்தை ஸ்கூலுக்கு படிக்க போகிறோம், அந்த குழந்தை எப்படி போயிட்டு அந்த ஸ்கூலில் இருக்கணும். Say suppose if you are enrolling your child to a school, if the child want to be successful, how does he or she must conduct themselves? குருவோட தலையில் ஏறி உட்காரணுமா, குருவோட பாதத்தில் இருக்கணுமா? Do they be on the top of the guru, on the head of the guru, or they be next to the feet of the guru? படிக்க போகிற குழந்தைங்களெல்லாம் அந்த ஸ்கூலோட டீச்சர் ஆகிட்டோன்னா அப்புறம் படிப்பு கொடுக்குறவங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் போயிடும். Say suppose if you are all the children who go there as a student, suddenly if they want to be teachers, then there is nobody to teach. அப்போ மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு மதிப்பு கொடுத்து மரியாதை கொடுத்து மேலே இருக்கிறவங்களுடைய வழிநடத்தலில் நம்ம வாழக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை நமக்கு இருந்தால் தான் நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்களினால் கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்க வேண்டிய நேரத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அளவில் கிடைச்சு கொண்டே இருக்கும். Beloved devotees, we must pay respect and honor the people who are above us and follow their instruction and accept their guidance
and the lead a life. Then only whatever we need to receive from the top, we will continue to receive it. இந்த எளிமைத்துவம் Again, he is stressing the point, the humility. அது எப்போ எல்லா இடத்துலையும் வேணும். பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற நேரத்தில் இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் அது இருக்கணும். நமக்கு இந்த உலகத்தில் நம்ம செஞ்ச தவத்தை கொண்டு எந்த அளவுக்கு நம்ம பாகியத்தோட சுக சௌபாகியங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமோ அந்த இடத்துலெல்லாம் அந்த எளிமைத்துவம் நமக்கு வேணும். எவ்வளோத்துக்கு நமக்கு எளிமைத்துவம் உண்டோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிராணனுக்கு அந்த தடைகளை எல்லாம் ஜெயிச்சு சிவத்தை சாதிக்க முடியும். Beloved devotees, we must be always humble. That humble not only one place, in everything what we achieved, whatever the comfort we have, the more and more comfort we have, the more and more we must humble. The more and more we humble, that will become a strength to our life. With that, we can achieve victory. காலம் உங்களுக்கு சில நேரத்தில் நாட்டினுடைய பிரைம் மினிஸ்டர்ன்ற பதவியை தருவாங்க, சில நேரத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஜட்ஜுன்ற பதவியை தருவாங்க. With the time may offer you a position as a prime minister or the Supreme Court judge. நியாயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், நியமத்தை பரிபாலிக்கணும். You must give importance to the justice and maintain that one. நியாயத்தை முன்னுக்கு வச்சுக்கணும். You must always keep the justice in the forefront. நியமத்தை நல்லா பரிபாலிக்கணும். Make sure that maintain properly, all the orders maintain properly. அதுக்கு தான் டிவோஷன். That is known as devotion. அது நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கணும். We need to have a devotion in our life. அப்போ தான் நம்மளோட டிவோஷனின் மூலியம் நம்மளுக்கு டிவைனை கேட்ச் பண்ணலாம். Through our devotion, then only through the devotion we should be able to achieve that divine. அதுக்கு தான் நம்ம பக்தியோடையே இருக்கிறோம். That is the reason we are leading the life with a devotion. கடவுளை அடைவதற்கு தானே. Why are we with the devotion? To achieve that divine. தேடுவதெல்லாம் கைகூடுவதற்கு தானே. Whatever we seek to materialize. நல்லது நடக்கணும். The positive action need to take place. நல்லதெல்லாம் கிடைக்கணும். We need to receive the positive outcome. கிடைக்கிற நன்மைகளை கொண்டு நல்லதெல்லாத்தையும் வாழ வைக்கணும். With the positive outcome, we must make sure the positive further flourish. நல்லது நடக்கணும்னாலும் நல்லது கிடைக்கணும்னாலும் கிடைச்ச நல்லதை கொண்டு 4 பேரை நல்வழியில் நடத்தணும்னாலும் நமக்கு என்ன வேணும்? பக்தி வேணும். Beloved devotees, if you want to have positive aspect in all around, we need to have that devotion. அந்த பக்தி யோகத்தை நம்ம எப்பவுமே ஈஸ்வரனா பார்க்கணும். Beloved devotees, path of devotion we must see as the Lord Shiva or the auspiciousness. தான் எந்த கடவுளும் பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்குள்ள ஏறி இருந்து தான் அந்த கடவுளுக்கானதெல்லாம் உற்பத்தி பண்றோம். Beloved devotees, if you look many of the histories or Puranas, if you see, actually the divine get into the devotee and make sure what is necessary for that divine. ஒரு கோவிலாக இருந்தாலும் அந்த கோவில் யாரை கட்டியிருக்கிறோம்? பக்தர்கள் கூடி கட்டியிருக்கிறோம். Say, if you, for an example, take a temple. Who is building the temple? Only the devotees come together and build the temple. அந்த கோவிலை யாரு மேனேஜ் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்? Who maintains the temple? பக்தர்கள் தான் பண்ணி. Again, devotees. அந்த கோவிலுக்கு தேவையானதெல்லாம் யாரு கொண்டு போய் கொடுக்கறது? Who offering what is necessary for the temple? பக்தர்கள் செலுத்த வேண்டியதொன்றும் செலுத்தவில்லை என்றால் மழையில்லாத மண்ணு மாதிரி வறண்டு கிடக்கும் எல்லா ஆலயங்களும். Beloved devotees, if devotees fail to play their part, then all the temples will be dried up. எல்லாம் பக்தர்களால தான். Everything because of the devotees. பக்திக்கு மிகப்பெரிய ஸ்தானம் கொடுத்திருக்கு. That is the reason we given very important place for devotion. தான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவே துவாபர யுகத்தில் சொல்லியிருக்கு, பக்தி யோகம்தான் கலியுகத்தில் சிறந்த யோகம். That is the reason Lord Krishna Paramatma told in Dwapara Yuga, in Kali Yuga, you can, the best out of everything, the best path is bhakti, devotion. அந்த பக்தி யோகத்தில் தான்
മാനസസ്മരണം, നാമസങ്കീർത്തനം, പാദസേവനം. In that path of devotion, you have thought of God, chanting of the God, and serving to the God at the lotus feet. கடவுளை நினைச்சாலே போதுமா? In the Kali Yuga, if you have a thought of God, that's more than enough. நினைக்கிற இடத்துல எல்லாம் இருக்கிறாராம். Wherever you are, wherever you think about God, He will be there. கடவுளை பாடி புகழ்த்தினா போதுமா? தடைகள் எல்லாம் நீங்கி வரும். If you praise and sing, all your obstacles will be removed. கடவுளுடைய பாதத்தை சேவிச்சா போதுமா? கேட்கறதெல்லாம் கிடைக்குமா? If you service to the lotus feet of the divine, whatever boon you ask will materialize. இப்போ மானசஸ்மரணத்தை கொண்டு எல்லாத்தையும் தெய்வீகமாக்கலாம். With a thought, you can make everything divine. நாம சங்கீர்த்தனத்தை கொண்டு எல்லா தடைகளையும் நீக்கி விடலாம். With chanting of God's name, you can remove all obstacles. பாத சேவையை கொண்டு தேடுவதெல்லாம் அடையலாம். With the service to the lotus feet, whatever you seek, you can achieve. பாத்தீங்களா, இது மூணும் பக்தி யோகமாகும். All these three aspects are in the path of devotion. இது மூணும் ஒரே நேரத்தில் நடக்கணும். All these three aspects must take place at once. ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், சேவனம். Thought, chanting and service. இச்சாசக்தி, ஞானசக்தி, கிரியாசக்தி. Willpower, wisdom and power of action. திருவுள்ளத்தோட, திருவார்த்தைகளோட திருவொளியை உயர்த்தணும். Beloved devotees, with a pure heart, with the pure words, we must uplift that flame. நல்லதை நினைக்கணும், நல்லதை பேசணும், நல்லதை செய்யணும். We must think about positive, we must speak the positive word and perform the positive action. இந்த மூணும் கூடி இருக்கிற இடத்துக்கு தான் பக்தி என்று சொல்றது. When all these things come together, that is known as devotion. இப்போ நல்லதை நினைக்கிறோம், கெட்ட கெட்ட வார்த்தையாக பேசிட்டு சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் கொடுக்குற மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா அதுக்கு பக்தின்னு சொல்ல முடியுமா? Okay, take this scenario. Probably you may have a good thought, but you speak very harsh words and hurt people around you. Can you call that a devotion? இப்போ ராவணன் எப்படின்னா எப்போவுமே பகவான் நினச்சிட்டு இருப்பார், சிவனையும் நினச்சி கொண்டு இருக்கிறார், எல்லாத்துலேயும் சிவனை பார்க்குறார் அவர். ஆனால் அவர் பேசுகிறதும் அவர் செய்கிறதும் சிவனுக்கு விரோதம். If you take King Ravana, he always think about Lord Shiva and he does some action, but everything what he does is against Lord Shiva. அதில் பேசுறதுல கூட கொஞ்சம் நன்மை இருந்தது. சிவஸ்தாண்டவ ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் அவர்னூடாக தான் உற்பத்தியாக இருக்கு. சமவேதத்தில் கூட அவருக்கு பெரிய ஒரு பங்கு இருக்கு. Yeah, because if we look at it, because he spoke about Lord Shiva, as the results, Shiva Thandava Stotram, if you take in the four Vedas, Samavedam is a big part for him. So there are some good things happen with what he speak. அப்போ ஸ்மரணம், கீர்த்தனம் எல்லாம் ரொம்ப விசேஷம், ஆனால் சேவனை ரொம்ப விரோதம். But his thought and words are good, but when it come to action, it's very bad. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க உலகத்தில். There are many people like that in this world. நல்லா கும்பிடுவாங்க, சதா பாடிக்கொண்டே இருப்பாங்க, ஆனால் செய்யறதெல்லாம் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணீரை கொட்டுற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. There are certain people, they think good thing and chant the God's name all the time, but the actions always bring tears around the people around them. கோவிலே இருப்பாங்க. There are many people like that in the temple. கடவுளை பாடி பொழுது கொண்டே இருப்பாங்க. Constantly they chant and praise the Lord. கும்பிட வர்றவங்களுக்கெல்லாம் கஷ்டம் கொடுப்பாங்க. But they give enough trouble for the devotees. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும். There are many people like that in everywhere. அதெல்லாம் ராவண பாரம்பரியம். They all came from the tradition of King Ravana. அப்போ பக்தி யோகம்னா அதில் ஈஸ்வர ஸ்மரணம், எல்லாத்துலேயும் பகவானை காணணும். Beloved devotees, first and foremost, if you are in the bhakti path of devotion, you must see the divinity in everything. நன்மைகள் பாடி புகழ்த்தி தீமைகளை எல்லாம் துரத்தணும். You must praise and sing about the positive and wade out all the negativity. பாபா சொன்னேன், நாம சங்கீர்த்தனம் தடைகளை எல்லாம் நீக்கிவிடும். That is the reason our beloved Sadguru mentioned, by chanting the God names will remove all the obstacles for you. ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னா போதும். If you can utter one single positive word, that's more than enough. விவேகானந்த சுவாமி அமெரிக்காவில் போயிட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னார். Swami Vivekananda. எல்லாரும் எழும்பி நின்று கை தட்டி உலகத்திலே விவேகானந்த சுவாமி வாழ்த்தி விட்டது. When Vivekananda Swami went to America to address this religious congress, he only said one word,
So everybody stood and gave him a standing ovation, and the entire world praised for him. அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையோட அர்த்தம் என்ன? ஏகம் பிரம்மம். What is the meaning of what he said? What is the meaning of word what he uttered? He said Egam. Everything is that supreme consciousness. Brothers and sisters. He addressed the gathering on that particular in the occasion, the brothers and sisters. எல்லா நாட்டுக்காரங்களும் அங்கே இருந்தாங்க. On that particular congress, everybody was there from all over the world. அமெரிக்காவுக்கு நன்றி, லண்டனுக்கு நன்றி, ஆப்பிரிக்காவுக்கு நன்றின்னு பிரித்து சொல்லலை. He didn't separate the countries, or he didn't address people separately. ஒரே வார்த்தையில் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லியாச்சு. With one word, he offered his gratitude to everybody. Brothers and sisters. He just said brothers and sisters. அப்போ எல்லாரும் ஒரே ரத்தத்தில் தான் இருக்கு, எல்லோரும் ஒரே ரத்தத்தினால தான் உற்பத்தி ஆயிருக்கு என்ற உணர்வு தான் ஏகம் பிரம்மம். Beloved devotees, when you say Ekam Brahmam, that everything is supreme conscious, we need to show all living being and everybody is have the same blood and all came from the same origin. இந்த பிரகிருதி தான் ஊனுடம்பாலயம் உள்ளொளி உலக வெளிச்சம் எல்லாம் என்றது உணர்ந்தால் போதும். Beloved devotees, if we realize the internal flame what we have within us and the physical body, all aspect of that supreme consciousness. வாயாலே சர்வம் சிவமயம் எல்லாம் சொல்லுவதில் பெரிய காரியமில்லை, வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்கணும். Beloved devotees, no point in saying for the sake of saying that everything is form of Lord Shiva. We must apply that one into our real life. அப்படி ஒரு உணர்வில் நம்ம இருந்தால் எந்த கழுத்தையும் பிடிச்சு எந்த கழுத்தையும் நம்ம அறுத்து அந்த ரத்தத்தை குடிக்க மாட்டோம். If we can lead the life in such a way, then we won't hurt any living being, or we won't be the reason for cheer to any other living being. எல்லோரையும் வாழ விடணும். We must let other people to live. வாழ வந்தவங்களை வாழ விடாம யாரெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோமோ அவங்களுக்கு தான் இந்த கர்மா என்ற அந்த வினை ஓடுகின்றது. Beloved devotees, everybody who came to, every living being came to this earth to live. So it is our duty for let them live. If we prevent them, or if we conduct our life in such a way to give hardships and trouble to them, then we will have all the negative effect to us. காட்டுக்குள்ள இருக்கிறவங்களை காட்டுக்குள்ளே வாழ விடணும், வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்மளை வீட்டுக்குள்ளே வாழ விடணும். வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற நம்மளை வீட்டுக்குள்ளே வாழ விடாமல் யாராவது வந்துட்டு ஏதாவது கஷ்டம் கொடுத்துட்டோன்னா கஷ்டம் கொடுக்குறவங்களுக்கு மேலே நம்ம முடிகிற அளவுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கிறது உண்டு தானே. Beloved devotees, we must let the people lead the life wherever we are. While we are in our household, if somebody try to prevent us leading a normal life, then we will take the necessary action. அது மாதிரி தான் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கும் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கான வசதிகள் நம்ம உயர்த்தி தான் கொடுக்கணும், அது குறைச்சி கொடுக்கக்கூடாது. Same way, whoever who are in the forest, whatever the facilities we perform, we must always make sure we offer them at the appropriate quantity. Under any circumstances, we should not reduce that one. எதையும் பிடிச்சு வைக்கக்கூடாது. We should not be catch and keep anything with us. கண்டு கும்பிடு பாடி புகழ்த்து ஒற்றுமையை கூட்டி உயர்த்தி பாடு. Beloved devotees, we must witness, we must praise and sing, be united and lead the life. அப்படி இருக்கணும், அதுவே சர்வம் சிவமயம். We must lead the life like that. That is known as everything a form of Lord Shiva. அதாவது சொன்னேன், கொடுக்கிறது எடுக்கிறது அப்படி இல்லை. It is not like a barter system, not giving and taking. It's only offering. கோழிக்கு நம்ம நிறைய சாப்பாடெல்லாம் போட்டு கொடுத்து அந்த கோழியை நல்லா வளர்க்குறோம். அப்புறம் விருந்தாளிகள் வரும்போது அந்த கோழியோட கழுத்தை பிடிச்சிட்டு கொடுத்ததெல்லாம் திருப்பி எடுக்கிறோம். Beloved, say sometime when you have chicken at home, you offer food and make it grow really fat. When you have visitors at home, you kill that chicken and make a feast for your guest. அப்போ போட்டு கொடுத்தது எல்லாத்தையும் ஒரு செகண்டில் திருப்பி எடுக்கிறோம். Whatever you offered in months, you are taking in seconds. உதாரணத்துக்கு தான் அதை சொன்னேன். Beloved Sadhguru say he just mentioned it for an example. அன்பு கொடுத்து யாருடைய கழுத்தை அறுக்கக்கூடாது. Beloved devotees, the motto of this example is
you should not show love and hurt people, and you should not never show the false love. பகவான் சத்ய சாய் பாபா சொன்ன மாதிரி லவ் ஆல் சர்வ் ஆல். But you must love all, serve all, as mentioned by Sri Satya Sai Baba. பகவான் शिरडी சாய் பாபா சொன்ன மாதிரி அல்லாஹ் மலிக் சப்கா மலிக் ஏக். So like Shirdi Sai Baba said, everything is one. அப்போ அந்த शिरडी சாய் பாபாவோட டிவோட்டிஸாக இருக்கிறவங்க அந்த மந்திரத்தை கடைப்பிடிக்கணும். Whoever who claim that they are the devotees of Shirdi Sai Baba, they must adapt that mantra in their life. பகவான் சத்ய சாய் பாபாவோட டிவோட்டிஸாக இருக்கிறவங்க லவ் ஆல் சர்வ் ஆல் அந்த மந்திரத்தை கடைப்பிடிக்கணும். The people who the devotees of Satya Sai Baba, then they must adapt the motto of Sri Satya Sai Baba, love all, serve all. ஜெய ஜெய சத்யம், வாழ்க வாழ்க தர்மம், வருக வருக வெற்றி. Then Jaya Jaya, then we want the truth to win and righteousness to prevail. உண்மையை உணர்ந்து தர்மத்தை பிடிச்சு வெற்றி அடையணும். We must realize the truth and embrace the righteousness. With that we must achieve the victory. ஆனந்தம் கொள்ளணும். With that we must achieve the happiness. பிரம்மத்தோடு லயமாவணும். Then you must merge with that supreme consciousness. அதுவே சரவண பாபா சொல்லுவார். That is the teaching from our beloved Sadguru. ஜெய ஜெய சத்யம், உண்மையை உணருங்கள். Jaya Jaya Satya mean realize the truth. வாழ்க வாழ்க தர்மம், தர்மத்தை பிடிச்சு கொள்ளுங்கள். Embrace the righteousness. வருக வருக வெற்றி, வெற்றியை காணுங்கள். Achieve the victory. வளருக வளருக ஆனந்தம், ஆனந்தம் கொள்ளுங்கள். Have the happiness. அடையுக அடையுக பிரம்மம், பிரம்மத்தை அடையுங்கள். With that achieve that supreme consciousness. லோகா சமஸ்தா சுபினோ பவந்து. All the living being let in this world, let them lead a happy life. நமக்கு கிடைக்கிற அந்த நன்மையை கொண்டு எல்லோரும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்றதுக்காக முடிகிற அளவுக்கு பணியாற்றுங்கள். Beloved devotees, perform action with whatever you have in such a way that will give a good life for everyone around you. லோகா சமஸ்தா சுபினோ பவந்து அந்த மந்திரம் வாயால் சொல்லிட்டு மட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதுக்கான வேலைகளில் நம்ம கொஞ்சம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். Beloved devotees, you know the meaning of mantra, Loka Samasta Sugino Bhavantu. Merely chanting is not enough. You must apply in your real life and perform action to reflect that one. நான் தியானத்தில் இருந்து மந்திரத்தை பிடிச்சு யாகம் பண்ணணும். Beloved devotees, we must meditate first, then chant, then perform the ritual, the fire sacrifice. மானச ஸ்மரணம், நாம சங்கீர்த்தனம், Thought of God, chanting of the name of the God. அதுக்கு அடுத்தது பாத சேவனம். Then offer service to the lotus feet. அந்த பாத சேவனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். Give utmost importance to service to the lotus feet of God. அதுதான் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க. That is the only aspect everyone can witness it. ஆக்ஷனில் இருக்கணும் டிவோஷன். Your devotion must be in your action. நம்ம முதல்ல சொன்னேன், பக்தி நம்மளுடைய பிரபாவத்தில் இருக்கணும். Beloved devotees, if we want to be in the path of devotion, the devotion must be in our attitude. அப்பதான் அந்த பக்திக்கு மதிப்பு மரியாதை கிடைக்கும். Then only that devotion will be have the appropriate respect and honor. அந்த பக்திக்கு மதிப்பு மரியாதையும் கிடைக்கணும். அந்த அளவுக்கு பக்தி இருக்கணும். அப்போ தர்மம் வாழும். Beloved devotees, for our devotion must be respected and honored. Then only the righteousness will flourish. அப்போதான் தர்மம் வாழும், சமூகம் நன்மையில உயரத் தொடங்கும். When the righteousness was upheld, then only the society will progress. பக்தர்கள் எல்லாம் கூடி நடத்தும் நல்ல நல்ல காரியங்களை கொண்டு சொசைட்டிக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் கிடைக்குது. Beloved devotees, look at it. When devotees come together and perform positive action, you can see the amount of benefit the society receives. பக்தர்கள் செய்யும் சேவைகளை கொண்டு ஆண்டவனை உணர்ந்து ஆண்டவனை வாழ்த்தி ஆண்டவனால் எத்தனையோ மக்கள் நன்மைகள் பெற்றுக்கொள்வதுண்டு. Beloved devotees, because of the services of the devotees, many people receive the benefit. பக்தி யோகத்தில் நம்ம எப்பவுமே சூரியன் போல இருக்கணும். Beloved devotees, in the path of devotion, we must be like a sun. சதா மானச ஸ்மரணம், constantly thinking of Lord. எல்லாத்தையும் சமமாக பாருங்க.
treat everyone and everything equal. സദാ നാമസങ്കീർത്തനം, Constantly chanting the name of Lord. എല്ലാത്തെയും വാഴ്ത്തുங்கள். Praise and sing everything around you. நமசிவாயான்னு சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் வாழ்த்துவது தான். நாராயணான்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் வாழ்த்துவது தான். Beloved devotees, if you say Namah Shivaya, Om Narayana, both mean praise and sing everything. சரவண பகவான்னு சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் தான் வாழ்த்துகிறோம். Same way, when you say Sharavana Baba, you are praise and sing everything. எல்லாத்தையும் வாழ்த்துங்கள். Praise and sing everything around you. பாத சேவனம் எல்லோருக்கும் உதவுங்கள். Extend your assistance by performing service to the lotus feet of Lord. உணருங்கள், உயர்த்துங்கள், ஒன்று கூடி வாழுங்கள். Realize, progress, be united and lead the life. மானசஸ்மரணம், நாமசங்கீர்த்தனம், பாத சேவனம். Thought of God, chanting of the name of the God and service to the lotus feet of the God. இதுதான் பக்தி யோகம். These three aspects are the path of devotion. அப்போ விசேஷமான ஞான யோகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Then you can achieve that wisdom. விசேஷமான கர்ம யோகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். Then you can undertake very special actions. கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும். All your hardship will go away. இஷ்டவரங்கள் எல்லாம் கிடைக்கப்படும். Whatever the boon you ask will materialize. வாழ்க்கை எப்போவுமே நிறைவா இருக்கும். Your life will be complete. நல்லது நடக்கும், நல்லது கிடைக்கும், நல்லதை கொண்டு வாழும். The positive action take place. As the results, you will have the positive outcome. With the positive outcome, everything around you will flourish. பக்தியோடு நம்ம கும்பிடுவதும் அதுதானே, நல்லது நடக்கணும், நல்லதெல்லாம் கிடைக்கணும், நல்லதை கொண்டு வாழணும் என்று. With the reason we pray, we want the positive to happen, positive action to take place, and positive outcome to materialize. இந்த பக்தி யோகத்தில் நம்மளை வழிநடத்துவதற்கு தான் சதாசிவன் படி இறங்கி வருகிறார். To take us on the path of devotion, Lord Sadasiva come from up down to us. സർവത്ര ധർമ്മശാലകൾക്കും ആധാരமான அந்த தபஸ் சதாசிவ ஸ்வரூபம் தான். Beloved devotees, for all charitable institution, what is the base? That penance, the penance, the base is the penance. For the penance, who is the master is Lord Sadashiva. സർവ ஆதாரவும் அந்த பராசக்தியினுடைய திருவருள் தான். Everything in this world is the grace of Goddess Parashakti. ஞானத்தை கொண்டும் சக்தியை கொண்டும் கெட்டி உயர்த்தி வச்சதுதான் காணுகின்ற அத்தனை திருத்தலங்களும். Beloved devotees, with the wisdom and energy and all those sacred locations were established and progressed. கணக்கு போட்ட ஞானமும் கல்லை சிலையாக்கின சக்தியும். Beloved devotees, with the wisdom, identify the location and find out the appropriate resources. Then they apply the resources and made all those stones to deities. ஞானமும் சக்தியும் ஒன்று கூடுவதுதான் சதாசிவன் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி. When wisdom and action come together, that is the form of Sri Dakshinamurti. சங்கர நாராயண. That in other words is Sankara Narayana அர்த்தநாரீஸ்வர or Ardhanarishwara. பராசக்தி. That is the goddess Parashakti. அதுவே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி. That is known as Sri Dakshinamurti. ஞானமும் சக்தியும் ஒன்று கூடி அமர்ந்திருக்கும் அந்த நிலை. That wisdom and energy come together, that state is known as Sri Dakshinamurti. குருவை நம்ம ஆழமா உணர்ந்துட்டோம்னா நமக்கு சக்தியும் கிடைக்கும், தெளிமையும் கிடைக்கும், நேர்மையும் கிடைக்கும். Beloved devotees, if you realize our Guru, we have a deep relationship with the Guru, then we have energy and wisdom, and we also have a path. எல்லாம் நம்ம கட்டி பிடிச்சுக்கணும். We must embrace everything. பாபா ஒரு இல்லத்துக்கு போன நேரத்தில் அந்த இல்லத்தில் தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிற பெரியவங்களெல்லாம் ரொம்ப பாபாவை கண்டதுக்கு பிறகு அவங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த அனுபவங்களை பற்றி அங்கே கூடியிருந்தவங்களுக்கெல்லாம் பெருமையுடன் பேசி கொண்டிருந்த போது அதை கேட்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப அதிசயமாக இருந்தது. இப்படியெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு கேள்வி அங்கே இருந்த சிலவங்களுக்குள்ளே இருந்தது.
அப்போது அந்த பெரியவர் அவங்களோட வாழ்க்கையில் அவங்களோட குடும்பத்தில் எல்லாம் நடந்த விசேஷ அனுபவங்கள் எல்லாம் உயர்த்தி சொல்லி கொண்டு இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் உள்ளத்துக்குள்ளே கேள்வி இருக்குது. அந்த கேள்விக்கு சுவாமி கடைசியில் பதில் கொடுத்தேன். என்ன பதில் என்றால், நம்ம உணர்ந்த விதம் ரொம்ப பிரதானம். இந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஆனந்தம் கொடுக்குற அளவில் நம்மளை தேடி வருவது என்றால் அதுக்கு என்ன காரணம்? நம்ம உணர்ந்த விதம் முதல் காரணம். Well, devotees, few days ago, our beloved Sadguru visited the house. The head of the household was talking about their experience after they come across our beloved Sadguru, and there are few other people around in the household, and they had doubts whether is it possible, whether it can happen. So they always had the doubt. But our beloved Sadguru gave the answer, all of them, with one sentence. He said, everything depends on the way you realized it. உணர்ந்த விதம் ஒன்று. If you realized, there's a one way only you must realized. ரெண்டு, அதை வச்சிருக்கின்ற விதம். Then after you realized, how you apply that one. உணர்ந்த விதம், அதை வச்சிருக்கின்ற விதம். First you realize, then after that how you apply that one into your life. மூணு, அதை கொண்டு நடக்கும் விதம். Then after you apply, what you conduct yourself. அதை கொண்டு நடக்கும் விதம். Then how do you conduct yourself. இந்த மூணும் ரொம்ப முக்கியம். All these three aspects are very very important. உணர்ந்த விதம், வச்சிருக்கின்ற விதம், அதை கொண்டு நடக்கின்ற விதம். The way you realized, how do you apply that one, and how do you conduct yourself with that. இதெல்லாம் எந்த விதத்தில் இருக்கணும்? All these things should be how all these things should be. எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும். These things should be above everything. எல்லாத்துக்கும் மேலே இதை நம்ம உணரணும். Above everything we must realize these things. நம்மள்ட்ட இருக்கிறதுக்கு கீழே இதை பார்க்கக்கூடாது, நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு மேலே இதை பார்க்கணும். So far whatever we achieve, we must see these things above everything. அந்த அளவுக்கு நம்ம உணரணும். To that level we must realize. அடைய வேண்டியது அநேகம் உண்டு. அதை அடைவதற்காக என்னை தேடி என்னிடம் கூடி வந்திருக்கின்றது இந்த திருவொளி என்றது நம்ம உணரணும். We need to achieve many things in our life. To achieve that one, this flame came to me. தேவையில்லாதது எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்து தேவையானதெல்லாம் ஊட்டி உணர்த்தி தருவதற்கு தான் இந்த உறவு உற்பத்தி ஆயிருக்கு என்று நம்ம உணரணும். The relationship with your realized master is there to remove the unwanted things from you and give whatever necessary to you. அந்த அளவுக்கு அந்த உறவு கொண்டாடணும். To that level you must have that deep relationship with your guru. அந்த உறவு கொண்டாடக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம அதை நிறைவாக உணரணும். To maintain that relationship to that level, we must realize that one. எந்த உறவையும் நம்ம கொண்டாடுவதற்கு அந்த உணர்ந்த விதம்தான் அதுக்கு காரணம். We have many relationships in our life. How do we maintain that relationship? It's everything depends on the realization of that relationship. உணர வேண்டியதை உணர வேண்டிய விதம் உணர்ந்தால் அதுவே உயிரொளியாகவும் உயிரை வழிநடத்தும் திருவொளியாகவும் வாழுகின்றது உயிரோடு. Beloved devotees, whatever you need to realize, if you realize it in that way, that will be the light for you and that light will guide you. அதான் உணர்ந்த விதம். That is the reason our beloved Sadguru repeating again, the way you realize that one. அதை வைத்திருக்கிற விதம். Then how you apply that one. எப்படி வச்சிருக்கிறோம்? How are we keeping that one? அதனுடைய விருப்பத்துக்கு நம்ம இருந்து வாழுகின்றோமா, நம்ம விருப்பத்துக்கு அது இருந்து வாழணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமா? Beloved devotees, once you realize, how do you feel? You want that whatever you realize to be the way you want, or you want to be the way that whatever you realize to be? நம்ம வச்சிருக்கிற விதம் ரொம்ப பிரதானம். The way we keep it, it's very very important. எல்லாத்துக்கும் மேலே வச்சுக்கணும். We must keep that one above everything. எல்லாத்துக்கும் மேலே வச்சுக்கணும். It should be above everything.
வாழ்க்கைக்கு மேலே வச்சுக்கணும். It should be above the life. வசதிகளுக்கெல்லாம் மேலே வச்சுக்கணும். It should be above our comforts. ஒவ்வொரு பணிகளுக்கும் மேலே வச்சுக்கணும். It should be above every action we undertake. உச்சத்தில் வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. That is the reason we must keep above everything. உச்சத்தில் வச்சுக்கணும், அதை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. Under any circumstance we should not let it go. யார் வந்து அடித்தாலும் சரி உடைச்சாலும் சரி அதை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது. Irrespective of whatever challenges you have, never let it go. அந்த அளவுக்கு நம்ம நிறைவாக வச்சுக்கணும். To that level we must have that one incomplete within ourselves. அறகுறையாக வைத்து கொண்டிருந்தால் பல பேர் நம்மளை குழப்பி கொண்டிருக்கும் போது அந்த குழப்பத்துக்குள்ளே நம்ம போய் விழுந்தோம். Because if we don't understand it properly, or if we didn't keep it properly, then there may be doubts always. Then if people around us if try to confuse us, we also get confused. உணர்ந்த விதமும் அதை வைத்திருக்கின்ற விதமும் ரொம்ப பிரதானம். Beloved devotees, the way you realize, then how you keep it, both are very very important. சாமி சொல்லல, கடிச்சு பிடிச்சு கூட இருக்கணும். That is the reason our beloveds agree. Irrespective of whatever happen, you must be with him or be with it all the time. லௌகீகமான உலகத்திலிருந்து நமக்கு பலவிதமான கல்லு முள்ளுகளான துன்பங்கள் எல்லாம் வரும். In the material world we will face many challenges and obstacles. ஆசைகள் அடங்குற வரைக்கும் பலவிதமான அடிகள் நம்ம வாங்கிதான் ஆகணும். Until we suppress our desires, we must face many challenges. அதுக்கு ஆண்டவனை குறை சொல்லிட்டு காரியமில்லை. For that, no point in blaming divine. ஆராதனையோட வைத்திருக்கின்ற யாரையும் குறை சொல்லிட்டு காரியமில்லை. No point in blaming anybody. No point in blaming anybody who conducting prayers or anything to do with divine. ஆசைகளை அடக்கி ஆன்மாவை அறிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் துன்பங்கள் தாங்கிக் கொண்டே தான் இருக்கணும். Beloved devotees, until you control your desires and realize your soul, you must undergo hardship. சொல்லுவாங்கல்ல பெரியவங்க, பேசாமல் இருந்தால் பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு வரும். Often our ancestors or the ancestors say, if you let it go and not doing anything, you may find a solution. நீங்கள் பேசிக்கொண்டே இருந்துட்டீங்கன்னா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வராது. If you constantly think about it and constantly involved in that one, you may not get any solution for your issues. பேசாமல் இரு. At time, cut down your talk. பேசும்போதே எப்படி பேசணும் தெரியுமா? Even when you speak, how do you want to speak? நம்ம மூச்சு அடுத்தவங்க மேலே படாமல் தான், எச்சல் அடுத்தவங்களுக்கு மேலே தரிக்காமல் தான் பேசணும். When we address other people, we may make sure that even our breath, the air we breath should not come to contact with the other people. Same way, our saliva should not spit on them. சிலவங்களுக்கு அது பிடிக்காது. Some people don't like those things. நம்ம மூச்சு அவங்க மேலே போய் பட்டா, இல்லைன்னா நம்ம எச்சல் அவங்க மேலே போய் தரிச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப விதமான பாவங்கள் வரும். Sometimes people may become uncomfortable when air you are breathing touches on other people, or your saliva is spitting on the other people, may not like it. இப்படிதான் பேசுவாங்க. That is the reason you often close your mouth like this and speak. சத்தம் மட்டும்தான் வெளியில் வரும். Only the voice comes out. மூச்சு மெச்சல் எல்லாம் வெளியில் and the air you breathe and the saliva all stays with the hand. இப்படியெல்லாம் நம்ம இருக்கிறோமா? Are we conducting ourselves like this? அப்போ எல்லாமே நம்ம உணர்ந்த விதம், வச்சிருக்கிற விதம் ரொம்ப ரொம்ப பிரதானம். Beloved devotees, what is important here? The way you realized and how you keep it. தேவையில்லாத விஷயங்களில் போயிட்டு தலை போடக்கூடாது. Do not involve in anything unnecessary to you. வேதனைக்கு காரணமாக இருக்கிறது எதுவாக இருந்தாலும், நம்மளை வருத்துவதற்கு எது காரணமாக இருந்தாலும் அதை விட்டு ஒதுங்கி சரியானது எதுவோ அதை தேடி அடைவது தான் வாழ்க்கை. Beloved devotees, life means we must move away from anything which is going to cause pain and hardship for us, and only associated with us which is going to give us comfort and happiness. ஒரு நரிகளெல்லாம் மேய்ஞ்சு கொண்டிருக்கிற ஒரு இடத்துல போய் உக்காந்துட்டு நம்ம பால் பாயசம் குடிச்சு கொண்டிருக்கும்போது அந்த நரிகளெல்லாம் என்ன செய்வாங்க?
அந்த பால்பாயசத்தை கண்டு பால்பாயசத்தை அடைவதற்கு முயற்சி எடுப்பாங்களா, அதை குடிக்கிறவனை பிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுப்பாங்களா? Beloved devotees, for take this an example. So you are in a location surrounded by. I will take a slightly different example. In a among hyenas, many of you know about hyenas. It's a very difficult. And say, suppose if you are drinking paipasam in the sight of hyenas, if the hyenas sees you, are they going to come and take your palpaya or the milk porridge, or they are going to attack the person who is drinking it? அவாவே சொல்லுவேன், உங்களுக்கு இப்போ சரவண பவனிடத்துக்கு வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட சேவைகள் ஆட்டி கொண்டிருக்கும்போது அது உங்களுக்கு சரியான விதத்தில் உணர முடியாமல் நீங்கள் சுற்றி இருக்கிறவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு கவலைப்பட்டு கொண்டு உங்களை வருத்தி கொண்டு உங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையை வருத்தி கொண்டு குடும்பத்தை வருத்தி கொண்டு நீங்கள் சரவணபம் இடத்துல வந்து சேவை செய்யணும்னு சாமி சொல்ல மாட்டோம். Beloved devotees, whatever below Sadguru says, if you are going to come to Om Sharana Bhava to perform service, say when you are perform service and you must focus on the service, if you listen to other people and hurt yourself and hurt your family and always with the pain and hard feelings, then he doesn't want that sort of a service. யாருடையும் கண்ணீரை கொண்டு சரவணபம் இடத்துல வேறு கீழ் நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுவதில்லை. Our beloved Sadguru says, under any circumstances, he doesn't want the root of Om Sharana Bhava to become firm with the tears of others. சுற்றி இருக்கிற பிரச்சனைகளை எல்லாம் தலையில் தூக்கி வச்சு நம்ம செய்கிற சேவையினோட மகிமை புரிஞ்சு கொள்ளாமல் அழுது கொண்டே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அந்த சேவையின் மூலியத்தில் நம்ம எதுவும் சாதிக்க முடியாது. Unnecessarily take all those issues on your head and cries and worry about those things. That sort of a service is not going to bring any benefit to anyone. அதை விட நல்லது வீட்டில் இருந்தே கும்பிடுவது நல்லது. So the best thing on that sort of a circumstance, you be at home and pray. இல்லாட்டினா எந்த சன்னிதானத்தில் போய் சேவை பண்ணால் நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு நம்ம தேடுவது கிடைக்குது, அங்கே போய் சேவை செய்யறது. Or you must find another location where whatever you seek, if you can get it, you must shift yourself to that place. ஆனால் இதில் உண்மை என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம மனசு தான் காரணம். But the underlying reason for this is the mind. நம்ம ஸ்டடி ஆகலைன்னா எந்த குளத்தில் போய் குளித்தாலும் அந்த குளத்தில் இருக்கிற முதல்ல நம்மளை வந்து பிடிக்கும். If you are not steady, whichever pond we go and take the bath, the crocodile which in the whatever the pond will always come and get us. நம்ம ஸ்டடி ஆயிட்டோம்னா நம்ம அந்த இடத்துல ஜெயிச்சுட்டு வரலாம். If we are steady, if a mind is steady, whichever location we are, we can achieve victory. தேவையில்லாத விஷயங்களில் போட்டு தலை போட்டுட்டு தானே பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணுறோம். If you look at devotees, how are we creating problem? How the issues are arising? The issues are arising because we are interfering in matters which is unwanted and unnecessary, often remote to us. எத்தனையோ பேர் வந்திருந்து ஆனந்தத்தோடு அந்த பிரசாதத்தோடு போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. Many people who are coming to the temple and enjoying the happiness and departing with prasadam to their homes. சிலவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை. Only few people have these issues. அது சரவணபவமடத்தில் மட்டுமில்லை, உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தர்ம ஸ்தாபனத்திலும் அப்படி. This is not only confined to Om Sharana Bhava. All the charitable institutions, this issue is there. உணர்ந்த விதம், அதை வைத்திருக்கின்ற விதம், அது ரொம்ப பிரதானம். That is the reason our beloved Sadguru emphasizing the two aspects, the way you realized and how you keep it. வச்சிருக்கிற விதம் நிறைவாக இருந்தால் பின் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் சிரிச்சு கொண்டே நம்ம செய்ய வேண்டிய பணிகள் செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடைய வேண்டியதை நம்ம அடைஞ்சு கொண்டே இருப்போம். Beloved devotees, the way you keep it, it's very important. If it is in an appropriate way, whatever the challenges, whatever the issues you have, you are able to overcome that one. You, with a smile, you manage everything and achieve whatever you want to achieve and perform whatever task you want to perform. இந்த பக்தி சேவா இதெல்லாம் எதுக்காக, சன்னிதானம் இதெல்லாம் எதுக்காக? இதெல்லாம் ஆனந்தம் கொள்ளுவதற்கு தான். அழுதுகிண்டு வாழ்க்கையை
புண்படுத்துறதுக்கு கிடையாது. Why are we having this location, server, devotion? All these things to have happiness, not to cry and hurt yourself. அதுதான் நம்ம கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி வேணும் நமக்கு. That is the reason our beloved Guru emphasizing that we need to have that maturity. அப்பதான் நமக்கு இந்த சர்வீஸ்ல எல்லாம் கண்டினியூஷன் இருக்கும். Then only we should be able to continue to perform the service. எங்க போனாலும் பிரச்சனை வரும். Wherever you go, you will have issues. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போனால் எல்லோரும் நம்ம விருப்பத்துக்கு இருக்கணும், நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நடக்கணும், நம்ம சொல்கிற மாதிரி எல்லாரும் கேட்கணும்னால நினச்சா பிறந்த வீட்டிலேயே அப்படி நடக்கும். If you have an expectation that wherever I am going, everybody must follow my instruction, everybody conduct themselves in such a way it bring happiness to us, then even our household become enemy to us. நம்ம ஒரு சன்னிதானத்தில் சேவை செய்யும்போது ஏதோ நம்ம அங்கே ஒரு அதிகாரியாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும். அந்த ஃபீலிங் தான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் காரணமாகும். Below devotees, often when you go to serve in any charitable institution, suddenly you get the feeling that you are sort of a higher authority or the boss for that particular scenario. That itself causes the issues. நம்ம இருந்து சேவை செய்கிற சன்னிதானங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். ஆனால் வேறு ஏதாவது ஒரு சன்னிதானத்துக்கு நம்ம தரிசனத்துக்கு போனால் அங்கே இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். So we don't follow the rules and regulation of the institution which we belong. But if we go somewhere else, we will happily follow all their rules and regulations. வீட்டில் நம்ம எப்படி வேணும்னாலும் நடக்கலாம், வெளியில் போனால் தான் கொஞ்சம் சரியாக நடக்கணுங்கிற மென்டாலிட்டி. So sometimes you have a mentality that at our home we can do anything we like, but if we go somewhere else we must conduct ourselves properly. வீட்டில் நம்ம நரி மாதிரி இருந்துட்டு வெளியில் நம்ம மான் மாதிரி நடக்கிறோம்ல. At home we conduct ourselves like a fox, but when we go out we are like a deer. அப்போ எல்லாம் நம்மள்கிட்ட இருக்கு, everything we have. அதனால் பாப்பா என்ன சொல்கிறோன்னா ஆன்மீகம், தெய்வீகம், இந்த மாதிரி தார்மீகமான பணிகளோட எல்லாம் நம்ம கூடி வாழும்போது கொஞ்சம் மனசை நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும். Devotees, our beloved Sadguru say, when you are in the path of spirituality, divinity, righteousness, your mind also must become steady. அதான் பாபா சொன்னேன், மானசிகமாக நம்ம இதெல்லாம் உணரணும். Devotees, what is the concept here is you must have the maturity to realize all these things. மானசிகமாக நம்ம இதை வச்சுக்கணும். Deep down we have these things within us. யார் ஆட்டினாலும் ஆடக்கூடாது. Irrespective of whatever the external circumstances, you should not be wobbled. அது ஹிருதயபூர்வமாக இருக்கணும். Whatever you absorbed, whatever you realized and keep it, that should be heartfelt. உணர்ந்த விதம் எல்லாத்துக்கும் மேலே. That is the reason he emphasizing again, the way you realize should be above everything. அதை வச்சிருக்கிற விதம் அதுக்கும் மேலே. The way you keep it should be even above that. அப்புறம் அதை கொண்டு நடக்கிற விதம். Then with that how you conduct yourself. அது எல்லாவருக்கும் பார்க்கக்கூடிய அளவில் அதை கொண்டு நடக்கணும். That the way you realized, the way you keep it, and the people should be able to see that one, the way you conduct yourself. நம்ம ஒரு குருவோடு இருக்கிறோமா, அந்த குருவை உணர்ந்து குருவோடு இருந்து நம்ம வாழும்போது எல்லோருக்கும் அந்த குருவை பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும். If you are with a guru, then first and foremost you must realize the guru. Then whatever the realization, you must keep it. And with that, when you conduct yourself, the other people who come into contact with you able to see the guru through you. அப்படி இருந்து நம்ம காட்டணும். We must be a role model like that. அதான் பாபா சொன்னேன், நம்ம உணர்ந்த விதம், நம்ம வச்சிருக்கிற விதம், நம்ம அதை கொண்டு நடக்கிற விதம், இது மூணும் ரொம்ப முக்கியம். Again, our beloved Sadguru emphasizes the way you realize, the way you keep it, and how do you conduct yourself. இதிலிருந்து தான் அனுபவங்களை நம்ம அறிவோம். From this only you will have the experience. நீங்கள் சரியாக வச்சுக்கலன்னா, சரியாக உணரலைன்னா, சரியாக வச்சுக்கலன்னா, சரியாக கொண்டு நடக்கலைன்னா பல விரோதமான அனுபவங்களும் வரும். If you don't realize properly, or if you fail to keep it properly, or if you don't conduct yourself, then you have all negative experiences. அது இப்போ குடும்பத்தையும் அப்படி தான். நம்ம குடும்பத்தை சரியாக உணரலைன்னா, சரியாக வச்சுக்கலைன்னா, சரியாக அந்த குடும்பத்தை கொண்டு நடக்கலைன்னா அந்த குடும்பமே நமக்கு ஒரு பாரமாய் மாறும். Say, imagine it's the same thing applicable to your family. Say, if you don't
understand your family, or if you don't realize, if you don't look after your family, then you will have many issues from the family. എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ശണ്ട തന്നെ നടക്കും. Often that will lead to quarrels at the family. വീട് വിട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓടാൻ വേണ്ടി വരും. At times, sometimes you feel like you're running away from somewhere. ചിലതന്നെ ഡൈവേഴ്സ് വரைக்கும் പോകും. Sometimes people go up to separation and divorce. இதெல்லாம் நடக்குதுல்ல உலகத்தில். These things do happen. உணர வேண்டிய விதம் உணர்ந்தால், வச்சிருக்க வேண்டிய விதம் வச்சுக்கிட்டோம்னா, கொண்டு நடக்க வேண்டிய கொண்டு நடந்துட்டோம்னா இந்த பிரச்சனைகளுக்கு அங்கே இடமே இல்லை. The way we want to realize, if we realize that one, if we keep it the way we want to keep it, if we keep it, and if we conduct ourselves properly, then we don't need these things. அதுவே பாபா சொன்னேன், நிறைவா உணரணும். That is the reason our beloved Sadguru is saying again, realize incomplete. அதுவே சம்பர்க்கம். That is the relationship. நிறைவா வச்சுக்கணும். You must keep it incomplete. அதுவே சத்சங்கம். That is, you listen to the wise words of the Guru. சத்சங்கம். Yeah, in a satsangam, you realize the truth. ஊட்டி உறப்பிக்கணும். So in a satsangam, Guru offer the knowledge and make it deep rooted. ஒவ்வொரு சத்சங்கமும் அது நமக்குள்ள நிறைவா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான். Every time when you listen to the satsangam, it should go inside you and it should be engraved in your mind. புயல் வந்தாலும் சுனாமி வந்தாலும் அது பறக்கக்கூடாது. Irrespective of whatever happened, whatever that engraved should be remain there forever and ever. அது சிவனோட கழுத்தில் இருக்கிற பாம்பு மாதிரி எப்பவுமே தலை நிமிர்த்தி உயர்ந்து நிற்கணும். It is like the snake around the neck of Lord Shiva. It should be always in full form. அதே மாதிரி தான் அதை நம்ம கொண்டாடுகிறோம். எப்படி தெரியுமா? தார்மீகமான பணிகள் நம்ம நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அந்த பணிகளின் ஊடாக எத்தனை பேரை நம்ம வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறோம். Beloved devotees, we are performing many charitable activities. As the results, we are extending our assistance to many. மானச ஸ்மரணம், நாம சங்கீர்த்தனம், பாத சேவனம். That is the reason. Thought of God, chanting of name of the God, and service to the lotus feet of the God. பக்தி மார்க்கம். That is the path of devotion. பக்தி யோகம். That is the fortune to have that path. பக்திமயம். That is everything is the form of devotion. சதாசிவ க்ஷேத்திரம். That is the location for Lord Sadashiva. பக்தி தான் பகவான். The devotion is the divine. கருணா காட்டணும். Be merciful. சிரிச்ச முகத்தோட சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு சேவையாற்றணும். With a pleasant attitude, extend your service to people around you. கிடைப்பதை கொண்டு ஆனந்தம் கொள்ளணும். With whatever you receive, be happy. இதும் கிடைப்பதற்காக இதும் கொடுத்து கும்பிடுவதில் அர்த்தமில்லை. கிடைப்பதை கொண்டு எதை கிடைத்து கொண்டு இருக்கின்றதோ அதை கொண்டு நம்ம ஆனந்தம் கொள்ளணும். Beloved devotees, don't pray with the intention of receiving anything, but whatever you receive, be happy with that one. ஆனந்தம் கொள்ளுவதற்கு எதெல்லாம் கிடைத்திருக்கின்றதோ அதற்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு நமஸ்கார சேவையோடு நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு உதவிகளை ஊட்டி கொடுத்து உயர்ந்து வாழணும். Beloved devotees, whatever you receive, offer your gratitude and prayers and lead a life and extend your assistance to others. அல்லாஹ் சொன்னேன், நம்ம ஒரு ஆலயத்தில் சேவை செய்கிறதா இருந்தாலும், மடாலயத்தில் சேவை செய்கிறதா இருந்தாலும், ஒரு குருவோடு இருந்து சேவை செய்கிறதா இருந்தாலும், சர்வீஸ் மைண்டோடு நம்ம இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். Beloved devotees, wherever you are performing service, whether it's a temple or Madalayam, anywhere, when you perform service, also you must be a bit strong, or you must have that maturity also. இப்போ ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பாலக்காடு ஸ்ரீகிருஷ்ணபுரம் சரவண மடாலயத்தில் சுவாமியோடு இருக்கிற மக்கள், சீடர்கள் என்று சொல்லலாம், அந்தேவாசிகள் மடத்திலே இருப்பாங்க. ரெண்டு பேரில் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஒரு நாளைக்கு காலையில் பார்த்தோம்னா 2 பேர் சரியான சண்டை பிடிக்கிறது. மடாலயத்துக்கு முன்னாடி காலையில் ஒரு 6 மணி 7 மணி, ஏதோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பூர்வ வைராகியம் இருக்குது. பூர்வ வைராகியம் மடத்தில் உற்பத்தியான வைராகியம் இல்லை, பூர்வ ஜன்மார்ஜிதமான வைராகியம் இருக்குது.
இது ஒரு வாரம் அவங்களோட பூர்வ ஜென்மத்திலே 2 பேருக்குள்ளேயும் நடந்திருக்கு. அதுக்கு ஒரு தீர்வு காணுவதுக்கு தான் எங்களை தேடி வந்திருக்கிறாங்க 2 பேரும் வந்தது 2 திசையிலிருந்து. ஆனால் அந்த அவங்களுக்குள்ள அந்த பூர்வ வைராகியத்துக்கு ஒரு தீர்வு காணணுன்றதுக்காக தான் எங்களை நாடி வந்திருப்பாங்க. அப்போ ஒரு நாளைக்கு பார்த்தோன்னா சரியான சண்டை. ஒருத்தர் கல்லெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இன்னொருத்தரோட மண்டையில் அடிச்சிருக்காங்க. அப்போ ஒரு சண்டை ரொம்ப சக்தமாக போயிட்டு இருந்தது. இப்போது எங்களோட கண்ணுக்கு அது காணக்கூடியதாக இருந்தது. உடனே அதுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்தோம். என்ன முடிவு? அவங்கள போய் அடிச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு முடிவு காணவில்லை. 2 பேரையும் கூப்பிட்டோம். எங்களை கண்ட உடனே அந்த சண்டைக்கு ஒரு அடக்கம் வந்துடுச்சு. அந்த சண்டை முடியலை, திருப்பி சண்டை பிடிப்பாங்க விட்டா. அப்போ ஒரு அடக்கம் வந்துட்டது. சுவாமின்னு சொன்ன உடனே ஒரு அடக்கம் வந்துட்டது. அந்த சண்டைக்கு ஒரு தீர்வு வரணுமே, அதுக்கு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்தேன். 2 பேருக்கும் ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டு கொடுத்தோம். என்ன பனிஷ்மெண்ட்டு தெரியுமா? கஷ்டமான பனிஷ்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லை. ஒருத்தர்கிட்ட சொன்னேன், கன்னியாகுமரிக்கு போ. கன்னியாகுமரியில் போட்டு 21 நாளைக்கு கன்னியாகுமரியில் இருக்கணும். கன்னியாகுமரி எங்கே இருக்குது? திருவனந்தபுரம், இன்னொரு திசையில் இருக்குது. ஒருத்தரை கூப்பிட்டேன், நீங்கள் மூகாம்பிகைக்கு போகணும், 21 நாள் போய் அங்கே இருக்கணும். அப்போ நித்தியம் அங்கே உங்களோட சாதனங்கள் எல்லாம் நிறைவாக நடக்கட்டும். 2 பேரும் அந்த குருவின் வார்த்தையை மீற முடியாது. அந்த வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டு ஒருத்தர் கன்னியாகுமரிக்கும் போனார், ஒருத்தர் மூகாம்பிக்கும் போனார். 21 நாள் அங்கேயே இருந்து அந்த சக்தி வைபவங்களை எல்லாம் சேவித்து ஒரு நல்ல தெளிமையோடு திரும்பி வந்தாங்க. இப்போ 2 பேரும் நல்லா ஐக்கியமாக ரொம்ப சந்தோஷமாக நல்லா ஜாலியாக சேவை பண்ணுறாங்க. Below devotees, below Sadguru is narrated an experience which took place at Palakkad. So many years ago, he had many people always around him at that location. Many of you know what is the setup of Palakkad. There are many disciples for him. These 2 people, 2 disciples, came from 2 different directions. They are totally unconnected people, but they have some enmity from the previous birth, more like. So one day that enmity was developed further and sort of escalated to the level of hand fist, and they were fighting, and one took the stone and hurt the other person's head. So in the meantime, our beloved Sadguru come to know, he witnessed these things happen. Soon after they saw him, they immediately stopped everything, and then he called both of them and said to find out what's happening. Then he said, okay, you are going to have a punishment. It's not a very hard punishment. He told one person, go to Kanyakumari and for 21 days perform your spiritual practices there. The second person was invited and given an instruction for him to proceed to Mugambika temple and perform his spiritual practices there for 21 days. Both of them obliged, and because they couldn't resist, because it came from the Sadguru, and also both of them were wrong at that occasion. So they whatever they instructed, they did everything, came back. Now both of them were sort of matured and realized, and they are living sort of happily together, happily serving to the Sadguru in Palakkad. கன்னியாகுமரிக்கு போனவர் திரும்பி வரும்போது கன்னியாகுமரியோட வந்தார். மூகாம்பிகைக்கு போனவர் மூகாம்பிகையோட வந்து கன்னியாகுமரி மூகாம்பிகையும் ஒன்று என்ற உணர்வோடு நிறைந்து வாழ்ந்தார். When the person went to Kanyakumari, after he performing his spiritual practices, he came with the grace of that Kanyakumari. The person went to Mugambika, he prayed, he received the grace of Mother Mugambika. When both of them came, they realized the Kanyakumari and Mugambika, both the form of the same divine. 2 பேர்கிட்டையும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன். அப்போ அவங்க 2 பேரும் சொல்கிறாங்க, சாமி அங்கெல்லாம் போயிருந்தோம், ஆனால் உங்களோட இருக்கும்போது கிடைக்கிற அந்த ஆனந்தம் அங்கே கிடைக்கல. அது உங்களோட இருக்கிறப்ப தான் கிடைக்கிது. அதை நாங்கள் உணர்ந்துட்டோம். பார்த்தீங்களா?
கூட இருக்கும்போது அந்த மகிமை தெரியாது. தனிமையாயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் இருந்து கஷ்டப்படுறப்போ தான் அந்த மகிமை தெரியும். So beloved, so when he asked when they came back, so what to narrate the experience, they said, Swami, we didn't realize the happiness you gave us while we are with you. When you left you and when we went alone, then we realized what we missed. So beloved devotees, you don't realize the value of it when you have something very close to you. இந்த மாதிரி சிலவங்கள்ட்ட எல்லாம் ஆலயத்துக்கு வர தேவையில்லை, வீட்டிலிருந்தே கும்பிட்டா போதும்னெல்லாம் சொல்லி திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறோம். So often many people, our beloved Sadguru said people, you don't need to come to temple, you be at home and pray. சிலவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம், என்ன நினைக்காதே, என்னை பற்றி பேச வேண்டாம், எனக்கு அது செய்ய வேண்டாம், போயிடுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். For certain people he said, do not have anything with him, do not have any contact with the madam or anything, just go away. உணர வேண்டியது இந்த உணர வேண்டிய விதத்தில் உணரலைன்னா அந்த உணர்வு இல்லாத நிலை எப்போவுமே சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் குழப்பத்தை உண்டாக்கும். Beloved devotees, if you fail to realize whatever you want to realize in the appropriate way, that will always bring issues people around you. இந்த சில அவதூதர்கள் எல்லாம் சிலவங்களெல்லாம் பக்கத்திலே நெருங்க விட மாட்டாங்க, அடித்து துரத்துவாங்க. இப்படி ஒரு அவதூதர் இருந்தார் நம்ம காலிக்கட்டுக்கு பக்கத்தில். அவர் அப்படியே ஒரு பாதையோரத்தில் படுத்துட்டு இருப்பார். எல்லாருக்கும் அவர் பக்கத்தில் போக முடியாது. பக்கத்தில் போனால் ரொம்ப திட்டி அனுப்புவார், பக்கத்தில் விட மாட்டோம். ஆனால் சிலவங்களை மட்டும்தான் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுருப்பாங்க. இப்போ கொஞ்சம் அவதூதர்களுடைய குணங்கள் எல்லாம் எங்களில் இருக்கும். Yeah, beloved devotees, some realized souls, they don't let anybody come close to them. Our beloved Sadguru is narrating again incident in Calicut. There was a realized soul. He looks like he's very ordinary, and he never let anybody come close to him. However, very selected people, he always keep them close to him. Our beloved Sadguru says he also had that quality. அதனால தான் பாபா என்ன சொல்கிறோன்னா, நம்மளெல்லாம் ஒரு பக்தியோட ஒரு சர்வீஸ் மைண்டில் நம்ம லைஃப்பை கண்டினியூ பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறதா இருந்தால் அதுக்கு அந்த உணரணும், அதை நிறைவாக வச்சுக்கொள்ளணும், அது நல்லபடியாக கொண்டு நடக்கணும். Beloved devotees, if we want to continue our life in the path of devotion, we must realize, we must keep it properly, and we conduct ourselves properly with that one. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சரவணம் பண்ணாலே ஒன்றும் பெருசு கிடையாது, உங்களுடைய சந்தோஷம்தான் பெருசு. Beloved devotees, our beloved Sadguru says, as far as he is concerned, the madam and the institution, it is not significant to him. What is very, very important to him is your happiness. மக்கள் அன்போட ஐக்கியத்தோட சமாஜத்துக்கு சேவை செய்கிற மாதிரி இருக்கிறது, அதுதான் முக்கியம். What he wants from all the devotees, he wants everybody to be with loving, caring, and be united and offer their services. அதுக்கு தான் ஒரு கூரை போட்டு வச்சிருக்கிறோம். That is the reason all these institutions are. அதுக்கு ஒரு பேரும் போட்டு வச்சிருக்கோம். For that, as a name for that institution also. கூரையும் தேவையில்லை, பேரும் தேவையில்லை. Really speaking, he doesn't want this setup at all. ஆனால் இந்த காலத்தில் கூரையும் பேரும் வேணும். But in the modern day, to conduct something, you need a framework. For that, you need ஒரு அட்ரஸ் வேணும். You need an address. இந்த அட்ரஸ் தான் இந்த கூரை. That address is this location. ஆனால் இதுதான் உலகம்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். But not everything is limited to this, the framework. உங்களுடைய உள்ளுணர்வும் அந்த ஒற்றுமையோடு கூடி செய்கின்ற நன்மைகளும் தான் உண்மை. The truth is your realization, your unity, and whatever action you undertake with that one, they are the truth. அதுதான் இருக்கணும் அந்த கூரைக்குள்ள. That should be there within that framework. இல்லாட்டினா அந்த கூரையெல்லாம் ஏதாவது ஒரு புயல் வந்துட்டு தூக்கிட்டு போயிடும். Then if those things are not there, the framework will be destroyed if there's any challenges. ஒரு குடும்பமாக இருந்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் சண்டை பிடிச்சு கொண்டு இருந்து அந்த குடும்பம் எல்லாம் சிந்தி சிதறும்ல. Say suppose if you take a family, if everybody fighting in the family, sooner or later everybody will be drift away from the family. அந்த உணர்வோட ஒற்றுமையோட நம்ம எல்லாரும்
சமாஜத்துக்கு சேவைகள் செய்யக்கூடிய அளவில் இருந்தால் தான் இதுக்கு மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கிறதுலேருந்து நிறைய கிடைக்கும். Beloved devotees, if we are with the realization, with unity, if we can perform service to the institution which we are attached to it, then only whatever we need to receive from that, we will receive it. மேக்சிமம் பக்தி யோகத்திலும் இந்த ஞான மார்க்கத்திலெல்லாம் இருக்கிறவங்க மௌனத்தை கடைப்பிடிக்கணும். Beloved devotees, the people who adapt the devotion, the path of devotion and the path of wisdom, they must observe silence. இது இந்த இங்கே பேசுறது, அங்கே போய் பேசுறது, அங்கே பேசுறது, இங்கே வந்து பேசுறது, இந்த சந்தோஷமாக இருந்து சேவைகள் செய்கிறவங்களை குழப்பி கொண்டிருக்கிற அந்த பழக்க வழக்கங்களெல்லாம் விட்டுட்டு கொஞ்சம் அந்த பக்தி யோகத்தில் ஞான மார்க்கத்தை கடைபிடிக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு கர்மயோகத்தில் வெற்றி அடையலாம். Beloved devotees, when we perform service, you should not unnecessarily confuse people. And in the path of devotion, you must adapt the wisdom. Then only we can perform our actions. நிறைய பேரில் அப்படி ஞான பழக்கங்கள் உண்டு. There are many people who have that sort of qualities. முன்னுக்கு வந்து பிரசாதம் எடுக்கிறப்பல அந்த பழக்க வழக்கம் காட்ட மாட்டாங்க, ஆனால் ஓடி திரிஞ்சு அந்த பழக்க வழக்கத்தோடு இருப்பாங்க. There are many people when come in front of the Sadguru, they are always very pious and obedient and humble. But when they go out of the sight, then they have show their true colors. பாபா சொல்லுவது, நமக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேஷம் போட தேவையில்லை, நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய நடைமுறைகளில் நம்ம வேஷத்தை காட்டணும். Whatever below Sadguru says, don't come and sort of try to be pretend that you are really good, but be good in your real life. அதான் வேணும். That's what expected from everyone. அநேகம் கதிகள் உண்டு இந்த உலகத்தில். அதில் பிரதான கதி என்ன தெரியுமா? புரோகதி. நமக்கு புரோகதி வேணும், அதுக்கு தான் நம்ம இந்த வழியிலெல்லாம் இருக்கிறோம். There's a many way of salvation in this world. So this is a particular path we can have that salvation. இந்த புரோகதி நமக்கு முன்னேற்றம் வேணும். What we need progress in our life. அதுக்கு தான் இந்த வழியெல்லாம் நம்ம கடைப்பிடிக்கிறோம். That is the reason we are in the path of devotion, to achieve progress. அந்த டைமை நம்ம லூஸ் பண்ணக்கூடாது. Under any circumstances we should not never let go of that time. அதுக்கு கொஞ்சம் கர்ஷனமாக இருக்கணும். நம்ம for that we must be very attentive. நம்ம குழந்தைங்களோட எல்லாம் ரொம்ப கர்ஷனமாக இருக்கிறோம்ல படிக்கிற காலத்தில். When we take enough attention or enough care when our children were studying, விருப்பமானதெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்குறோம், ஆனால் நம்ம ரொம்ப கர்ஷனமாக இருக்கிறோம். படின்னு சொல்லி. For our children whatever they like we cook and give, but also we are very attentive and very watchful and encourage children to study. அப்படி அப்பா அம்மா கர்ஷனமாக இருக்குல்லன்னா அந்த பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கை ஸ்பாயில் ஆகிடும். If the parents don't take enough care, the children's life will be spoiled. அது மாதிரி தான் குருகுலத்தில் இருக்கிறவங்களோட நடைமுறைகளெல்லாம் சரியாக இல்லைன்னா அந்த குருகுலத்தில் தலைமைத்துவத்தில் இருக்கிறவங்க, குருஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க அதுக்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கும். Beloved devotees, if you are attached to a guru sthanam and if you don't conduct yourself properly and if you have the negative attitude, the leader of that gurukulam or the guru will take necessary action. கன்னியாகுமரிக்கு அனுப்பின போல, மூகாம்பிக்கு அனுப்பின போல ஒவ்வொரு திசைக்கு நோக்கி அனுப்பி விட்டுரும். Say the way he sent the two disciples from Palakkad, one went to Kanyakumari, other went Mugambia, he may send people like that. இப்போது இருந்துக்கிட்டு வாழும்போது புரியாது, விட்டுக்கிட்டு வாழும்போது புரியும். You won't realize while you are close to your Sadguru, but when you drifted away from him, you may feel that one. விளக்கோடு நடக்கும்போது இருட்டு தெரியாது, விளக்கு இல்லாமல் நடந்தால் தான் அந்த இருட்டு தெரியாது. When you are with a lamp, you never feel the darkness. You can only feel the darkness when there is no light. நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஏன் இதெல்லாம் பாபா எடுத்து கூறுகின்றோம் என்றால், நீங்கள் எல்லாம் பக்தி யோகத்தில் ஞான மார்க்கத்தில் உயர்ந்து வரணும். The reason our beloved Sadguru telling this one to you in the path of devotion, also you must uplift in the path of wisdom. அதான் பகவானை நினைச்சுக்குங்க. That is the reason you must always have the thought of God in your mind. ஈஸ்வர ஸ்மரணம். The thought of God. பகவானை பாடி புகழ்த்துங்கள். Praise and sings of the divine. நாம சங்கீர்த்தனம். That's chanting. பகவான பாதத்தை மட்டும் பார்த்து சேவை செய்யுங்கள். Focus on the lotus feet of that supreme divine.
and perform seva. That is service to the lotus feet. Samoga seva. That is service to the society. Idutha laksham. This is the objective. இதை விட்டுட்டு போகக்கூடாது. We should never let go of this. பேசாமல் இருக்கணும், அவங்களோட வேலை பார்க்கணும். Carry out your task and move on. ஏதாவது விஷயம் தெரியலன்னா தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட இருந்து அதை படிச்சுக்கணும். If you don't know anything, find out who knows that one and learn from them. தேவையில்லாமல் யாராவது வந்து நம்மளோட கதைக்க வலிக்கிட்டா நம்ம சொல்லணும். If anybody try to pull us into trouble, we must make sure that I don't want to get involved further. அது கூட வாய் திறக்க வேண்டாம். That's also, you don't need to open your mouth, you touch your heart and say no. இந்த ஹிருதயத்தை தொட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். You touch your heart and offer your blessing to them. நம்ம புத்தி திருந்துறதுக்கு. Then with your blessing they should be rectify themselves. அந்த கூட நம்ம குருவை தான் காட்டி கொடுக்கணும். Even at that point you are showing your guru only. அதை விட்டுட்டு நம்ம அவன் வாய்க்குள்ளே போய் உட்காந்துட்டான் சொல்லிட்டு பால் பாயசம் குடிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Without doing that one, if you get involved with them, then it will like adding fuel to the fire. எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் தானே, சொல்ல தேவையில்லை. You know the reasons for all issues. He doesn't need to say again or explicitly. பேசாமல் இருந்தாலே முக்காவாசி பிரச்சனைக்கு தீர்வு வரும். If you conduct yourself properly, many of the issues will be go. யாராவது பேச வந்தா பேசுறது சரியில்லைன்னா அதிலிருந்து விட்டு ஒதுங்கி நிற்கணும். அப்போ மிச்சம் காவாசி பிரச்சனை தீரும். Say suppose if you are conversation with somebody and you feel that conversation is not right, if you don't reciprocate or if you don't engage with the conversation further, then half of the problem will be solved. முக்காவாசி பிரச்சனைக்கு நம்ம தான் காரணம். We are the reason for 75% of the issues. அதான் பேசாமல் இருந்த முக்காவாசி பிரச்சனை இல்லாமல் போயிடும். If you cut down unnecessary talk, most of the issues will go away. தியானத்தில் இருக்கணும். Be meditate. ஜபத்தில் இருக்கணும். Chant. ரொம்ப நல்லா பக்தி யோகம் ஞான யோகம் எல்லாம் ரொம்ப வெளிச்சத்தில் வரும். Then your path of devotion and path of wisdom will become visible. அதே மாதிரி தான் நம்மளெல்லாம் தேவையில்லாமல் பேசி கொண்டிருப்பாங்கல்ல, அதுக்கெல்லாம் மறுமொழி சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. இருக்கவும் கூடாது. You should not pay attention to unnecessary talk and don't try to respond those things which is not necessary to you at all. எங்களுக்கு கூட பக்கத்தில் வந்துட்டு பல பேர் அது தானே சொல்லியிருக்கோம், நாங்கள் அதிலெல்லாம் மைண்டே வைக்க மாட்டோம். Even many people come to below Sadguru and try to say many things to him, but he doesn't pay attention to that. எங்களுக்கு என்ன வேறு வேலை இல்லையா? He is asking why he has nothing better to do. ஆனால் யாரையும் கவலைப்படுத்த மாட்டேன், சிரிச்சு சமாளிச்சுடுவேன். But he will never hurt anybody. He receive everything with a smile. ஒவ்வொருத்தருடையும் பாவத்திலிருந்து கண்டுபிடிச்சது அவங்களோட லைஃபோட ஹிஸ்ட்ரி. He should be able to understand each and every one of us from our attitude. அவங்க அனுபவிக்கிற ஒவ்வொரு கஷ்டங்களுக்கும் காரணம் என்னன்னு அவங்க முகத்தில் எழுதி வச்சிருக்கோம். He knows the reason for their hardship from their face. அது அப்படியே எடுத்து சொல்லி கொடுத்தா சொல்றவங்களுக்கு மேல கோபம் வரும். But if he tell exactly as it is, then naturally they will get angry with him. சாமி என்ன பார்த்து நான் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சாமி மேல இருக்கிற விருப்பம் இல்லாம போயிடும். Then they think Sadguru said bad about me, then they will stop liking him. உண்மை சொன்னாலும் பிரச்சனை தான், உண்மை சொல்லலைன்னாலும் பிரச்சனை. Whether you tell the truth or not, you will have the issues. உண்மை சொன்னா எனக்கு பிரச்சனை, உண்மை சொல்லலைன்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை. If you tell the truth, it's an issue for him. If you don't tell the truth, issue for them. இப்போ குருவின் திருவாயிலிருந்து வருகின்ற திருவார்த்தைகள் எல்லாம் திருவொளியாகவும் அது இன்னுயிராகவும் காணுவதற்கு நமக்கு வசதி இருக்கணும். Your devotees, whenever whatever the wise words come from the mouth of Guru, we must be able to see that as a light of wisdom and we must be able to absorb that one. இதெல்லாம் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியின் திருவொளி. Below devotees, all these things are the divine grace of Sri Dakshinamurti. நீங்களெல்லாம் சேவா மார்க்கத்தில் உங்களோட வம்சத்தை காப்பாற்றணும். Below devotees, in the path of seva, you must protect your dynasty. உங்கள் பாரம்பரியத்தை நீங்கள் சேவா மார்க்கத்திலிருந்து உங்கள் பிள்ளைங்களை கூட்டி கொடுக்கணும். You must impart the knowledge of tradition from the path of seva to your children. அம்மா ஒரு சேவார்த்தி, அப்பா ஒரு சேவார்த்தின்னு பிள்ளைங்கள்
பெருமை கொண்டாடணும். Your children should be proud that my mother is performing a seva, my father is performing seva. அம்மாவும் அப்பாவும் சேர்ந்து சேவை செஞ்ச திருத்தலம் என்று சொல்லி பெருமை கொண்டாடுவதற்கான யோகம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்கணும். Then when times move on, our children should be proud of this location and say my mom and dad perform service in this sacred location. அந்த மரம் வச்சது என்னோட அப்பா, இந்த மரம் வச்சது என்னோட அம்மான்னு பிள்ளைங்கள் சொல்லி புகழ்த்தணும். Often when in later years when your children visit, they should be able to say that tree is planted my father, this tree is planted my mother. இப்போ கூட ஒரு பദ്ധதி பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸ்ரீ பார்னெட் கதிர்காமா யோகீஸ்வர யோகதண்டாயுதபாணி திருத்தலத்தில் 108 விருட்சம் நடப்போம். Our beloved Sadguru had a plan, Sankalpa commitment. He is going to plant 108 trees. இப்போ ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வொரு மரம் கையில் கொடுத்து அந்த குடும்பத்தினுடைய சங்கல்பத்தில் அந்த மரம் வைக்கலான்னு சங்கல்பம். His commitment is that he want to offer the tree to each and every family and ask them to plant it. இப்போ சொல்லலாம் தானே, நம்ம குடும்பத்துக்குன்னு ஒரு மரம் இருக்கு. So then you and your children can proudly say there's a tree in Barnet, Navagraha, Sri Kathirgaama Yogishwara some temple for us. அப்பா அம்மா வச்ச மரத்துக்கு கீழே மக்கள் உட்கார்ந்து நிழல் கொள்ளட்டும். Then in years to come, your children can come and enjoy that shadow, the tree which you planted many years ago. இது ஒரு உதாரணம். This is just an example. மரம் என்று சொல்லுவது தார்மீகமான சர்வதும் விருட்சம் தான். But when he took the examples of a tree, what does the tree mean? Anything, all the righteousness actions what you perform. வளரும்போது 4 பேருக்கு நிழல் கொடுப்பதற்கு காரணமானது எதுவோ அதெல்லாம் விருட்சமாக்கும். Whatever give shadow while it's there to people under it, that everything is a tree. அதுவே கற்பக விருட்சம். That is known as Katpaga Vrisham. Katpaga Vrisham is a tree which is often found in Devaloka. Katpaga Vriksha offers everything what you ask. இப்போது நம்மளெல்லாம் சேவையை தொடருவோம். Let's continue our service. அந்த அன்பு, ஐக்கியம், சமாஜம், சேவா இதெல்லாம் பெருகிக்கொண்டே இருக்கணும். நம்மளெல்லாம் எப்போவுமே உத்தம மார்கதர்ஷியாக நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும். Let's continue with love, unity, devotion and service. We must be ideal. In whatever we do, we must be an ideal example. விரலிலெல்லாம் எண்ணி கணக்கு போடக்கூடிய அளவுக்கு தான், அந்த கணக்குக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கலாம் இந்த உலகத்தில். அந்த காலத்தில் நம்ம ஏன் இந்த போராட்டத்தில் இருக்கணும்? சந்தோஷமாக சேவை செஞ்சு அந்த சிவனை சாதிக்கலாம் தானே. Whatever the material wealth, we can only count up to a certain limit. Why do we want to waste our short space of this life? Let's offer service and be in the presence of that Lord Shiva. சாமியோட சேவைகளில் எல்லாம் கலந்து கொண்டு சுவாமியினோட வழிநடத்தலில் யாருக்கெல்லாம் அந்த ஆனந்தம் கிடைக்கின்றதோ அவங்க தான் சுவாமியோடு இருக்கணும். Beloved devotees, be with whoever with Swami, who follows his guidance and instruction, who enjoy that happiness, they are the people only should be with Swami. சுவாமியால் கஷ்டம், சன்னிதானத்தினால கஷ்டம், சேவையால் கஷ்டம், அப்படி கஷ்டம்னா அந்த பக்கமே திரும்பி பார்க்கக்கூடாது. Beloved devotees, if we are having hardship because of the Swami or because of temple, because of the service, please discontinue everything. சுவாமி சந்தோஷம், சன்னிதானம் சந்தோஷம், சேவையில் சந்தோஷம்னா அந்த வழியை நம்ம கட்டிப்பிடிக்கணும். Beloved devotees, if we feel Swami is giving you happiness, temple is giving you happiness, service is giving you happiness, then by all means adopt that path. அவ்வளோ போதும். That is more than enough. யாரையும் வேதனைப்படுத்தி கொண்டோ அழுவ வச்சு கொண்டோ யாருக்கும் ஒரு துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டோ எந்த சன்னிதானமும் உயர்த்தணும்னு எந்த மகான்களும் ஆசைப்படுவதில்லை. Beloved devotees, by hurting other people, by the reason for other people tears, and by giving hardship, no saint said
In such way, you need to uplift any institution. അതൊന്നും തേവയില്ലേ? That is not necessary at all. ഇതെല്ലാം തേവയാ? Is it really necessary? ഒന്നും തേവയില്ലേ? Not necessary at all. ചുമ്മാ ഓരോ കൗബീനത്തോടെ ഒരു കാട്ടിലൊരു മരത്തടിയിൽ പോയിരുന്നാലേ എങ്ങളെ തേടി വരാൻ വേണ്ടി അവങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടേ ഇരുപ്പാங்க. Our beloved Sadhguru say, if he sort of be in the jungle with a minimum possession, then whoever who need to come to see him, definitely people will come to see him. അപ്പോൾ நாங்களெல்லாம் அந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களாக்கும். He says he is sort of a realized state. He doesn't need anything from you. நீங்களும் அந்த நிலைமைக்கு உயரணும். You also must come to that state. அதுக்கு தான் நீங்களை நாடி இருக்கிறீர்கள். That is the reason you approach the realized soul. அதை உணர்வோம். Let's realize that one. பக்தர்களை பக்திமயமாக இருங்கள். Beloved devotees, be with devotion. சேவார்த்திகளை சேவாமயமாக இருங்கள். The people who perform seva, please be in the form of seva. பக்திமயம் சிவமயம் சேவாமயம் சிவமயம். But devotion and the service all are form of Lord Shiva. பக்தியும் சேவையும் சேரும்போது முக்திமயம். When devotion and service come together, you have that salvation. உங்க இந்த ஜீவனுக்கு நல்ல கதி கிடைக்கும். Your soul must need a salvation. யாரும் கட்டி போட முடியாது. Nobody can prevent that one. எங்க உலகத்துக்கு வருவீங்க. You will reach that in a state where you can be with the lotus feet of your Sadguru and the Lord Shiva. எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இந்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் எந்த ஸ்தானத்தில் எங்களோடு இருக்கிறீங்களோ அதை விட மிக பெரிய ஸ்தானத்தில் இன்னும் ஜென்மங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதை அனுபவிக்க முடியும். Beloved devotees, your relationship with your Sadguru will continue birth after birth. If whatever the position you have this birth, you will have even more elevated position in your next birth. அதனால தான் எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் கூடவே இருந்து வாழ்வதற்கான யோகத்தை பெற்றுக்கொண்டு பிறவி எடுக்கலாம். Beloved devotees, then if you conduct yourself in such a way, however many births you take, you can always be with the realized soul and enjoy your life. அதுவே சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். That is the form of Satchidanandam. Satchidanandam is that a state of eternal happiness. எல்லாரும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபமாக இருந்து வாழணும். All of us must consider ourselves is the form of that eternal happiness and lead the life. அக்னியே சரணம். Let's surrender to the fire. இப்போது ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டோத்திர சதநாமாவலி மகாமந்திர சேவையும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும் ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லாரும் ஆத்மார்த்தமாக கும்பிடுங்கோ. குழப்பங்களெல்லாம் நீங்கி விடணும், தெளிமை கூடி விடணும், நிறைவா உணரணும், நிறைவா இருக்கணும், நிறைவா கொண்டாடணும். Beloved devotees, all of you, please pray sincerely. Now we are going to chant 108 names of Goddess Bhuvaneshwari and 108 names of Lord Skanda. We want to have realization, we want to have clarity, we want to perform everything in the appropriate way. Om Namo Bhagavate Sri Dakshinamurtaye Namaha. Let's offer prayer to Sri Dakshinamurti. எல்லாரும் கும்பிடுங்க. Beloved devotees, all of you, please pray. சர்வமங்கள மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ओम ह्रीं भुवनेश्वर्ये नमः. ओम बालांबिकाये नमः. ओम बालभद्राये नमः. ओम तिरुमान्धां कुन्निलम्मे श्री मयिलाडुं कुन्निलम्मे. आदिपराशक्तिये अखिलाण्डेश्वरिये अन्नपूर्णेश्वरिये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते. ത്രയംബികേ. இந்த 3 கண்ணும் எப்பவும் பிரத்யக்ஷமாகட்டும். Beloved devotees, let the 3 eyes, let it be brightful. பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம். That path of devotion, path of wisdom and path of action. இச்சாசக்தி, ஞான சக்தி, கிரியா சக்தி. Willpower, power of wisdom, power of action. ஓம் திருமாந்தாம் குன்னிலம்மே ஸ்ரீ மயிலாடும் குன்னிலம்மே ஸ்ரீ नयनादेव नागभूषणि श्री भुवनेश्वरी देव्यै नमः. ओम ह्रीं भुवनेश्वर्ये नमः. ओम एकाररूपाय नमः. ओम भवाय नमः. ओम सर्वमंगलाय नमः. ओम अष्टैश्वर्यप्रदायिन्ये नमः. ओम अंबिकापुरवासिन्ये नमः. ओम सुब्रह्मण्यहृदयाय नमः. ओम योगिदियाय नमः. ओम निस्संसेव्याय नमः.
ഓം വേദാന്തലക്ഷണായ നമഃ. ഓം നവാർണമനസ്തുതായ നമഃ. ഓം വാഗ്ബീജസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം കാമബീജഹൃദയായ നമഃ. ഓം ഇന്ദുനാഥസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ഷോഡശപത്രനിലയായ നമഃ. ഓം ത്രികോണമധ്യനിലയായ നമഃ. ഓം വ്രതത്രയസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം മംഗളേശജനന്യേ നമഃ. ഓം സനകാദിമുനിസ്തുതായ നമഃ. ഓം ശാന്തിസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ചിദംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം വൈദ്യനാഥഗൃഹിണ്യേ നമഃ. ഓം ഏകാംബരശരീരിണ്യേ നമഃ. ഓം കമലാലയവാസിന്യേ നമഃ. ഓം പാണ്ഡ്യരാജസ്തുതായ നമഃ. ഓം മാർക്കണ്ഡേയവരപ്രദായ നമഃ. ഓം പുണ്ഡരീകപരാധീശായ നമഃ. ഓം ബിൽവാവനപ്രിയായ നമഃ. ഓം ശിവതാണ്ഡവ സാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ശിവപ്രസാദ സമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശിവശൈലകുമാരികായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദപരവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസവർണായ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദപരവാസിന്യേ നമഃ. ശിവസാമ്രാജ്യദായിന്യേ നമഃ. ഓം ശിവാനന്ദരസാധാരായ നമഃ. ശിവഗൗരീ നമഃ. ശിവഭോഗദായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മപൂജിതായ നമഃ. ഓം ദിവ്യസുന്ദര്യേ നമഃ. ഓം പത്മവാസിന്യേ നമഃ. ഓം വേദസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം കുമാരജനന്യേ നമഃ. ഓം ബിന്ദുസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷണായ നമഃ. ഓം അനുഗ്രഹപ്രദായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രലോകവിഭൂഷിതായ നമഃ. ഓം സർവ്വലോകവശങ്കര്യേ നമഃ. ഓം സുരാസുര നമസ്കൃതായ നമഃ. ഓം മൂലാധാരഗതായ നമഃ. സുഷ്മനാദ്വാരമധ്യായ നമഃ. ഓം ചതുർവർഗബലപ്രദായ നമഃ. ഓം ആത്മാരാമായ നമഃ. ഓം പഞ്ചദശാക്ഷരേ നമഃ. ഓം മണിപൂരകസുന്ദരായ നമഃ. ഓം ആധാരശക്തിരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ആർത്തജനദക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ആര്യാഗണസ്തുതായ നമഃ. ഓം ആര്യാവർത്തനിവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ആദ്യാന്തശിവരൂപായ നമഃ. ഓം ആദിതത്വപ്രകാശായ നമഃ. ഓം ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രരൂപായ നമഃ. ഓം ചതുർവേദാന്തവേദ്യായ നമഃ. ഓം ശ്യാമളപീഠവാസായ നമഃ. ഓം മഹാമായ സ്വരൂപായ നമഃ. ഓം രത്നമന്ദിരവാസായ നമഃ. ഓം മല്ലികാദാമഭൂഷായ നമഃ. ഓം മന്ദാകിനി സ്വരൂപായ നമഃ. ഓം മൗക്തികാഫലകരായ നമഃ. ഓം ശിവവാമാംഗസംസ്ഥായ നമഃ. ഓം ഗജാശിവപാലിന്യേ നമഃ. ഓം സംസാരരോഗനാശിന്യേ നമഃ. ഓം വീണാഗാനപ്രവീണായ നമഃ. ഓം കോണത്രനിഷ്ഠായ നമഃ. ഓം മൂലമന്ത്രസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം വിദഗ്നിഭൂതദേഹായ നമഃ. ഓം ശിവശക്തിൈക്യവേഷായ നമഃ. ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യസുഖദായ നമഃ. ഓം തുഷാരഗിരിനിവാസായ നമഃ. ഓം ശ്രീം ശിവമാനസകം സിന്യേ നമഃ. ഓം സ്വർണ്ണത്താടങ്കശോഭിതായ നമഃ. ഓം ധാടീനീപിജരത്നായ നമഃ. ഓം ശംഖഗ്രീവായ നമഃ. ഓം വടപത്രോദരായ നമഃ. ഓം ഹേമഭൂഷിതവിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം സൗന്ദര്യഗുണസംയുതായ നമഃ. ഓം ജലാന്തരമഹാപീഠായ നമഃ. ഓം പൂർണ്ണഗിരിപീഠവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാത്മികായ നമഃ. ഓം സർവദോഷവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം മന്ദസ്മിതാമുഖാംബുജായ നമഃ. ഓം കല്യാണനിലയായ നമഃ. ഓം ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശുഭസൗഭാഗ്യനിലയായ നമഃ. ഓം ദക്ഷാദ്വാരവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യേ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലവാസിന്യേ നമഃ. ഓം കളഭാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ദുരിതാഭാഗായ നമഃ. ഓം സർവസ്വതന്ത്രായ നമഃ. ഓം മദംഗകുലഭൂഷണായ നമഃ. ഓം മദംഗമുനിസംപൂജ്യായ നമഃ. ഓം കദംബാരണ്യനിലയായ നമഃ. ഓം കാമകോടീരീടസ്ഥായ നമഃ. ഓം മനോവാചാമഗോചരായ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാര പീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാര ശാന്തനിലയായ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാര ശാന്തനിലയായ നമഃ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണീ നമോസ്തുതേ. ഓം ബാലാംബികായ നമഃ. ഓം ബാലഭദ്രായ നമഃ. ഓം തിരുമാന്ധാംകുന്നിലമ്മേ ശ്രീ മയിലാടും കുന്നിലമ്മേ ശ്രീ നൈനാദീപനാഗഭൂഷണി ശ്രീ ഭുവനേശ്വരീ ദേവിയേ നമഃ. ഓം ശരവണഭവാം. ഓം ശരവണഭവാം. ഓം ശരവണഭവാം. ഓം ശരവണഭവാം. ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി മഹാമന്ത്രസേവാ സമ്പൂർണം. സാധനാമാർഗത്തിലെ സേവാമാർഗത്തിലെ സാധുജന സമ്പർക്കത്തോടെ സാധുക്കൾക്ക് சேவையாற்றும் விதத்தில் வாழுகின்ற உயர்ந்த உள்ளங்களுக்கெல்லாம் ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி தேவியினுடைய ஆசீர்வாதம் எப்போவுமே கூடவே நிறைவா இருக்கணும். Beloved devotees, our beloved Sadguru says, the people who perform service to devotees and others, he is praying for the blessing of Goddess Sri Bhuvaneshwari. Especially சாதனையிலும் சேவையிலும் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப தேவை. Beloved devotees, when people in the service and people in the spiritual practices, they need the grace of Goddess Bhuvaneshwari. Manashakti. That the willpower, that is the power of mind, is very, very important. Manashanti. And the peace of mind. Manasugam. And comfort. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். All these things are very, very important. இதுக்கு தான் நம்ம சேவை பண்றோம். That is the reason we are performing these services. മനഃശക്തി വേണം. We need this mind power. മനഃശാന്തി വേണം. We need that peace of mind. മനഃസുഖം വേണം. We need that comfort. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എതിർപാർக்கிறோം. This is what we are expecting. இதுக்கு தானே நம்ம எல்லாம் இரவு பகலா
ஓடிக்கொண்டு சேவைகளாற்றிக்கொண்டிருக்கிறோம். For this only we are constantly performing seva irrespective of day or night. கட்டாயம் நம்மளெல்லாம் சேவா மார்க்கத்தில் இருந்தால் அது கோடானுகோடி புண்ணியம். Beloved devotees, if we are in the path of service, that is bring the abundance amount of grace. Clear mind and service mind. Clarity and the service mind is very, very important. Strong mind. Then you must have a very strong mind. இது வேணும். All these things are very, very important. Clarity வேணும். For anything we need the clarity. Strength வேணும். And we need the energy. அதிலிருந்து சர்வீஸ் வேணும். Then with that you must perform the service. மனசக்தி. That is the reason. Power of mind. மனசாந்தி. Peace of mind. மனசுகம். The comfort. எல்லாம் பராசக்தியோட திருப்பிரசாதம். Everything is the prasadam from Goddess Parashakti. இந்த பராசக்தி தான் குரு. That Parashakti is the Guru. அதுவே ஆதிகுரு ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி. That is the first and foremost Guru, that is Sri Dakshinamurti. குரு நமக்கு நிறைய சக்தி கொடுக்கிறார். Guru is giving us plenty of energy. குரு நமக்கு ரொம்ப சாந்தி கொடுக்கிறார். Guru is giving the peace of mind. குரு நமக்கு ரொம்ப சுகம் கொடுக்கிறார். Guru is giving us the comfort. அதனால தான் நம்ம குருவோடு இருந்து குருவுக்காக எல்லாம் செஞ்சுட்டு. That is the reason we associated ourselves with Guru and perform our action with the instruction of the Guru. அதனால எதுவாக இருந்தாலும் குருவிட்ட ஆந்தரிகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கணும். Beloved devotees, you must have a constant contact with the Guru or constant dialogue with the Guru through internally you must have a constant dialogue with the Guru. இனி ஏதாவது தாங்க முடியாத விஷயம்னா அது குருவிட்ட மட்டும் வார்த்தைகளினால சுருக்கமான வார்த்தைகளினால நேரம் கிடைக்கும்போது கூறணும். Suppose if you can't take it anymore, please approach the Guru and in a very briefly inform that to Guru. அதுக்கும் வசதி இல்லைன்னா அப்படி ஒரு கடிதமாக எழுதி குருவிட்ட ஒப்படைச்சாலும் சரி. Suppose if we have not facilities for that, you can write a letter to Guru and hand it over to him. குருவோட வாழும்போது தாயும் தந்தையும் ஆசிரியரும் ஈஸ்வரன் எல்லாம் குரு தான். Beloved devotees, when you are with the Guru, mother, father, Lord, teacher, everything is that Guru. நம்ம குருவோட தான் நல்லதோ கெட்டதோ. Irrespective of whether good or bad, it should be with the Guru. இதுவும் குருவிட்ட தான் ஒப்படைக்கணும். Please hand over everything to the Guru. தீர்வு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் காலம் எடுத்தாலும் குருவிட்ட தான் ஒப்படைக்கணும். Sometimes it may take some time to find a solution, but please hand over it. வேற யார்கிட்ட போயிட்டு நம்ம தீர்வு காண போறோம்? Whom we are going to approach to have a solution? இருக்கிற பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வரும். Then if you approach the wrong people, you will have further issues. நீங்க யார்கிட்ட போய் சொன்னாலும் அது அவங்களோட பிரச்சனையை எடுத்துட்டு அவங்க அதுக்குன்னு ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்க முயற்சி எடுப்பாங்க. Sometimes if you approach the wrong people, they will think it's their issue and they will try to take an action. அவங்க எடுக்கிற ஆக்ஷன் சரியில்லைன்னா ஆக்ஷன் எடுத்தவங்களுக்கும் போய் சொன்னவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் தான் தண்டனை வரும். Then whatever the action they take, it's not right, then everybody involved will have further consequences. யாரெல்லாம் அந்த பிரச்சனை உற்பத்தி ஆனதுக்கு காரணமோ அவங்களுக்கெல்லாம் தண்டனை வரும். Whoever who the reason for that issues, all will get punished. அதுக்கு தான் வியாதி வந்தா நேரா டாக்டர்கிட்ட தான் போகணும். That is the reason when you are ill, go approach the doctor immediately. டாக்டர் தான் அதுக்கு ஒரு தீர்வுக்கான வழி காட்ட முடியும். Doctor only can cure you. அது இப்போ ஹாஸ்பிட்டலோட டைரக்டரை போய் பார்த்துட்டு காரியம் இல்லை. No point in going to see the operational director of the hospital. நம்ம டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டலோட டைரக்டரை தேடுவதில்லை, டாக்டர் தான் தேடி போகிறோம். So when you are ill, you are not going to the director of the hospital, you are only going to the physician. இப்போ நம்ம ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருத்தத்தோடு போனால் இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட ஓனர் யார் அவரை பார்க்கணுன்னா சொல்ல போகிறோம். Suppose when you are ill, when you seek treatment, you don't go and see the owner of the hospital, you only see the specialist who is offering. நமக்கு டாக்டர் தான் பார்க்கணும். We need to see the appropriate doctor. டாக்டர்னால தான் பெயினுக்கு ஆறுதல் வரும். Only doctor can remove your pain. ஹாஸ்பிட்டலும் டைரக்டர்லாம் வேணும். We need the owner, director, rest of the infrastructure. ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட்டும் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான அறிவெல்லாம் யார்கிட்ட இருக்குது? To offer us treatment and the knowledge for that treatment, who has that? அது டாக்டர்கிட்ட தான் இருக்குது. That is the doctor only possess that one. அதனால நம்ம டாக்டர் பார்க்கணும்.
That is the reason we are channeling the doctor. சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் போனாலும் நம்ம டாக்டர் தான் பார்க்குறோம். Irrespective of whatever the level of hospital, whatever the sophistication the hospital has, you are only seeking the medical treatment from the doctor. இப்போ நமக்கு சர்வீஸ் பண்ணுற எல்லாரையும் பார்க்குறோம், நர்சஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். Then after that you are seeing everybody performing service in that hospital. அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தால், அது இப்போ கோவிலேருந்து வந்தாலும், மடத்திலிருந்து வந்தாலும், வீட்டிலேருந்து வந்தாலும், உலகத்தில் எங்கேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வுக்கு தான் நம்ம ஒரு குருவோடு இருக்கிறோம். Beloved devotees, irrespective of wherever we are, whether it's home or office or madam or temple, if there's an issue, we are there with the guru to solve that one. அப்போ தான் அதுக்கு சரியான தீர்வு வரும். Then only you will get the appropriate solution for your issues. அதுக்கு தான் சொல்கிறேன், நீங்களெல்லாம் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை கும்பிடும் தெய்வத்திட்ட ஒப்படைக்கணும். That is the reason our beloved Sadguru says, beloved devotees, if you have any issues or challenges, please hand over that to the divine you pray. எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காட்டித் தருகின்ற உயர்ந்த உள்ளங்களோடு அதை ஒப்படையுங்கள். Be hand over whatever issues to all those realized souls who can give solution to you. அறகுறையாக இருக்கிறவங்களோடெல்லாம் போயிட்டு பிரச்சனைகளை போய் கூறினா அவங்க புத்தியை வச்சுட்டு தான் அதுக்கு ஒரு தீர்வு காணுவாங்க. Please don't go and approach inappropriate people. Then they will only give you solution whatever their level of understanding is. அதனால தான் பாபா சொல்கிறேன், எப்போவுமே என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம ஒரு குருவோட எல்லாம் இருந்து வாழக்கூடிய காலத்தில் அந்த பிரச்சனை இருந்தால் கட்டாயம் அந்த குரு தான் அதுக்கு ஒரு தீர்வுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ளணும். Beloved devotees, the very very important aspect here, when you are associated with Guru, whatever the issues you encounter, your personal or professional or spiritual life, only the Guru can give solution to you. சும்மா தேவையில்லாமல் நம்ம எல்லாரும் தோளில் போய் கையை போட்டுட்டு அப்புறம் அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு காட்டுக்குள்ளே போகிறதுல அர்த்தம் இல்லை. No point in get associated with the wrong people and receive the wrong advice and walk on the wrong path. நான் கடைசியில் ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்தால் ஓடி வரும் பீடத்துக்கு கிட்ட. Suppose if many people have like that, then when they have the issue, then they have to run back and come to the Guru again. அப்புறம் பீடத்தில் இருக்கிறவருக்கு கரைச்சல் தான். Then give you a lot of trouble for the people who seated on the pedestal. இதனால தான் சேவையில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் பக்குவமாக அந்த தரிசனத்தோடு இருக்கணும். Beloved devotees, while you are in the service, while you are in the service, be mature and lead your life with appropriate attitude. குரு தரிசனம், குரு நாமம், குரு பாதம். Vision of see the Guru's chanting and service to the lotus feet of the Guru. ஈஸ்வர சேவா. That is the service to Lord Ishvara. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தே நமஹ. இன்னைக்கு ரொம்ப விசேஷமான சோம வாரம். Beloved devotees, today is a very auspicious day. Today is Monday. இந்த பராசக்தியினுடைய திருவொளி உயர்ந்து வாழும் நாள் திங்கட்கிழமை. On Mondays, on this Somavaram, the grace of Goddess Parashakti will be visible. அதான் திங்களில் மங்களத்தை காணும் விதத்தில் இருந்தால் குடும்பமே மங்களமாகும் என்று வேதம் சொல்லியிருக்கு. According to the ancient scriptures, on a Monday, if we can witness the auspiciousness, the whole family will be auspicious. அதுவே திங்கட்கிழமையில் நம்ம விரதம் பிடிச்சால் குடும்ப வாழ்க்கை ரொம்ப நிறைவாக இருக்கும். அது ஆயுள் பலத்தோடு இருக்கும், அது நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கும், அது நிறைவான ஐஸ்வர்யத்தோடு இருக்கும் என்றெல்லாம் புராணங்களில் எடுத்து கூறியிருக்கு. According to the ancient scriptures, Purana, if you can observe fast and offer prayers, then we will have a long and healthy and prosperous life. திங்கட்கிழமை விசேஷமாக தாய்மார்களெல்லாம் புருஷர்களுடைய ஆயுள் பலத்துக்காக விரதம் பிடிப்பாங்க. Often wives observe fast on Monday for the long life of their husbands. நல்ல கல்யாணம் கூடி வருவதற்கு, கூடி வந்த கல்யாண வாழ்க்கை நிறைவாக இருக்கிறதுக்கு, அந்த வாழ்க்கையை கொண்டு நிறைவான நன்மைகள் எல்லாம்
உயர்த்தி காட்டுவதற்கெல்லாம் சோமவார விரதம் ரொம்ப விசேஷம். Beloved devotees, the fasting on Monday will offer for a married to have a good marriage and happy married life, and with a married life to enjoy that longevity for everything. The fasting on Monday will be beneficial. விரதம் என்றால் அது மானச ஸ்மரணம், அது நாம சங்கீர்த்தனம், அது பாத சேவனம். Beloved devotees, when you say fasting, you must think of God, you must chant, you must offer service. சாப்பாடுக்கும் விரதத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. Beloved devotees, there is no relationship between the food and the fasting. ஈஸ்வர ஸ்மரணம், பகவானை பார்க்கணும். You must always think, we must see the God. பகவானுக்கு விருப்பமானதே பேசணும். Only utter the word which will be pleases the divine. பகவானுக்கு விருப்பமானதெல்லாம் செய்யணும். Only offer services which will be pleases the God. அந்த நிலைமைக்கு நம்ம மனம் தயாராகணும். To that level, our mind should be prepared. அதுக்கு தான் சாப்பிடாம எல்லாம் நம்ம இருக்கிறோம். For that only, to condition our mind only, we are refraining from eating food. கொழுப்பு கூடனா தானே குழப்பம் வரும். Often when the fat increases in our body only, we will have issues. கொழுப்பை கண்ட்ரோல் பண்றோம். To control the fat in our body only, we are observing the fast. ஒருவேளை நம்ம சாப்பிடலனால கூட கொழுப்பு குறைஞ்சிடும். Even if you refrain from eating food once, our fat level will come down. சாது ஆயிடும். Then we will sort of lose energy. கருணை கண்ணெல்லாம் வெளியில் வரும். Suddenly, your eyes and all become small. அப்போ சாப்பாடெல்லாம் நம்மளை நம்ம அடக்கிறதுக்கு தான். The food what we consume is to control ourselves. அது சாப்பிடாமல் இருக்கும்போது ஒரு அடக்கம் வரும். When you refrain from eating food, then you have a humbleness. அப்போ இந்த ஈஸ்வரியமான தரிசனங்கள் நமக்கு நிறைய காணலாம். Then we should be able to witness the grace of God. ஈஸ்வரியமான ஸ்துதிகளோட நம்ம வாழலாம். Then we can lead the life with the prayers to the divine. ஈஸ்வரியமான சேவைகளுக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம். Then we can pay attention and give importance to the service to the divine. சோமவாரம் ரொம்ப நல்லது. The Mondays are very special. இன்னைக்கு ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி மகாசங்கல்பம். Today we have the commitment for Sri Maha Dakshinamurti. Guru, Adi Guru. He is the first and foremost Guru. நம்மளுக்கு குரு பக்தியை பற்றியும் குரு சேவையை பற்றியும் குருவினுடைய மார்க்கத்தில் இருந்து வாழ வேண்டிய அந்த தெளிமையெல்லாம் ஊட்டி தந்தது. Lord Dakshinamurti gave us the knowledge about the Guru devotion, services to Guru, and the path with the Guru. குரு தர்ஷனம், குரு சந்நிதி, குரு சேவா இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு எல்லா லெவலையாவது நமக்கு கிடைச்சிட்டதுன்னா அதை நம்ம கட்டி பிடிச்சிக்கணும். Beloved devotees, if we have even the glimpse of darshan of the Guru, an opportunity to serve Guru, or be associated with the Guru, if we get even at a tiny grain amount, we must embrace that one. ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் கூட குருட்ட வந்து அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கண்டு அந்த சேவா யோகத்தை தொடர வேண்டும். Beloved devotees, Sevaral, if you have any issues, please approach the Guru and find a solution to that issue. Continue your service. குரு விட்டுட்டு போன்னு சொன்னாலும் குருவை கட்டி பிடிச்சி குருவுக்கு சேவை செய்வது தான் சீடனுடைய தர்மம். The duty of the disciple or duty of the devotee or server person is, even if the Guru says, now you can go, you said, no, I don't want to go, I want to be with you, and continue the service. குழப்பங்களுக்கு பல காரணங்கள் உண்டாகும். For confusion, there are many reasons. அது பூர்வ ஜென்மார்ஜிதமான காரணங்கள் கூட. At times, you won't find the reason from your current birth. It may be due to your previous birth. இப்போ அந்த பாபா அனுபவம் சொன்னல பாலக்காடு மடத்தில் ஒரு சண்டை நடந்ததுன்னா அது ஒரு பூர்வீக வைராக்கியம். So you can see that Baba narrated the story what happened in Palakkad, the two disciples fighting with each other. It is due to their previous birth connections. அவங்க பூர்வ ஜென்மத்தில் பிடிச்ச சண்டையோட மிச்சம் சண்டை தான் அந்த இடத்துல பிடிச்சு. Whatever the fight they had in their previous birth, they continued the balance at the location at Sri Krishna Prabhu. நமக்கு தெரியாதுல்ல, ஒரு ஆள் கூட நமக்கு வைராகியம் வந்தா கோபம் வந்தா
அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். ஆனால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நான் தப்பு பண்ணலை, நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணலை. When we have issues with other people, there may be a reason, but often people claim that they never did anything wrong. ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிச்ச ரெண்டு பேர்ட்டும் கேட்டேன் என்ன பிரச்சனைன்னு, எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு தான் சொல்கிறாங்க. When two people had issues, if you go and ask, they will say, I don't have nothing. அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை இல்லை, அப்புறம் ஏன் சண்டை? But if both of them don't have any issues, then why are they fighting? நம்ம நினைக்கிறோம் அவங்க சரியில்லை, அவங்க நினைக்கிற நம்ம சரியில்லை. Because we think the other person is not correct, the other person thinks we are not correct. இதில் இப்போ யார் சரி? So who is right here? பேசாமல் இருந்தால் எல்லாத்துக்கும் தீர்வு வரும். Suppose if you keep quiet yourself, then you will find the solution for all your issues. சும்மா பேசி பெருப்பிக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. No point in talking unnecessarily and expand the problem. பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கிற இடத்துல தான் பேசணும். If you want a real solution, if you want a genuine solution, then you can discuss in that. We are associated ourselves, we must always adapt this one. இது சரவணபவ மடாலயத்தில் இருக்கிற சேவார்த்திகளுக்கு மட்டுமில்லை, உலகத்தில் இருக்கிற சர்வத்திர தர்மசாலைகளிலும் சேவையாற்றி கொண்டிருக்கின்ற சேவார்த்திகள் நிறைந்து சேவைகள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய சங்கல்பத்தோடு தான் இந்த வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் எடுத்து கூறுகின்றேன். Our beloved Sadguru today gave these wise words to everybody. It's not only limited to Sevadala at Om Sharanabhava Sevata, it is applicable to everybody and all the Sevas are attached with many charitable institutions all over the world. சரவணபவ மடாலயத்தில் பெரிய சண்டை ஒன்றும் கிடையாது. There is no big issues at Om Sharanabhava Madalaya. இருந்தாலும் அது ஒரு சண்டை ஒன்றும் கிடையாது. Even if somebody think like that, it is not an issue at all. பெற்ற பிள்ளைங்கள் சேர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது சில பிடிவாதங்கள் எல்லாம் வரும்ல. When siblings play together, there will be the playful playful fights. அப்போ தாய் அதுக்குள்ளே போய் விழுந்து அதுக்கு ஒரு தீர்வு காணும்ல. Often the mother get involved and find a solution to that. அந்த மாதிரி தான். It is like that. ஓம் சரவணபவா. அப்போ எல்லாம் சரியாக வரட்டும். Hope all will be okay. இப்போது மகாமங்களாரதி சமர்ப்பிப்போம். Beloved devotees, time for Maha Mangalarati. இன்னைக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துட்டோம். We took slightly longer than usual. ஆனால் நிறைய நல்லதெல்லாம் கொடுத்துட்டோம். But hope he hoped that he offers many beneficial knowledge to you. இப்போ நம்ம இங்கேருந்து ஆரம்பித்தது. From where did we start? சிவ தர்ஷனத்தோடு பிறந்தோம், சிவாலயத்தில் வாழுகின்றோம், சிவபாதத்தை அடையுகின்றோம். We took birth with the Shiva Darshanam, leading the life in a Shivalayam. Ultimately, we merge with the lotus feet of Lord Shiva. சர்வம் சிவமயம். Everything is form of Lord Shiva. வந்ததும் சிவமயம், வாழுவதும் சிவமயம், லயம் ஆகுகின்றதும் சிவமயம். When we came, that is the form of Lord Shiva. Our current life is a form of Lord Shiva. Ultimately, we merge with Lord Shiva. மங்களத்தோடு வந்தோம், மங்களத்தோடு வாழுவோம், மங்களத்தை கொண்டு மங்களத்தோடு கூடுவோம். We came with auspiciousness. Let's lead the life with the auspiciousness. Finally, let's merge with that auspiciousness. குரு தட்சிணாமூர்த்தயே நமஹ. நமக்கெல்லாம் இந்த பிறவியே ஆண்டவன் நல்லா கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் நமக்கு கை கூட்டுக்கிட்டது. Beloved devotees, we are fortunate and blessed because we had this birth in a good way. As the results, we had these opportunities to be associated with events like this and enjoy this one. இந்த
பயணத்தை கொண்டு நம்மளுக்கு அந்த மனசக்தி கிடைக்குதோ, மனசாந்தி கிடைக்குதோ, மன சந்தோஷம் கிடைக்குதோ, அந்த பயணத்தில் நம்ம நிறைவாக இருக்கணும். அந்த பயணம் பூர்ணமான தார்மீகமாக இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். Beloved devotees, whatever the journey you undertake, that should be righteousness. With that righteousness, you must have the strength for your mind, peace of mind and happiness. அது சரவணபவ மடாலத்தில் வந்தால் கிடைக்குதுன்னா அங்கே வாங்கும். Beloved devotees, if you feel that you are receiving that one at Om Sharanabhava Seva Madalayam, please feel free to come and join with us. அங்கே வந்து அது கிடைக்கலன்னா அங்கே வர வேண்டாம். If you feel that is not, you are not getting it there, please do not visit there. அதான் பாபா சொன்னேன், நமக்கு மனசக்தி வேணும், We need the strength, மனசாந்தி வேணும், we need that peace of mind, மன சந்தோஷம் வேணும். we need that comfort and happiness. இதிலிருந்து தான் அந்த பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம் எல்லாம் வளர தொடங்கும். From this only our path of devotion and path of wisdom and path of action can start. பக்தி யோகம் வளரணும், ஞான யோகம் வளரணும். We want devotion, we want wisdom, we want action to grow. இதெல்லாம் வளர்ந்தாதான் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இதெல்லாம் நிலையில இருக்கும். If all these things progress only, in future this will give protection to our children. நம்ம நல்ல வழியில் நல்லவங்களோட சேர்ந்து நல்லதெல்லாம் சேர்த்து வச்சா அதெல்லாம் நம்மளோட வம்சத்தை காப்பாற்றும்ல. Beloved devotees, if we associated with the good people and accumulate the positive wealth and positive good deeds for our children, that will be beneficial for them in future. அதுதான் பக்தி யோகம், ஞான யோகம், கர்ம யோகம். That is the devotion, that is the wisdom, that is the action. குளிச்சு கும்பிட்டு பிரசாதம் எடுக்கிறோம். Beloved devotees, we purify ourselves, pray and receive the prasadam. குளிப்பதே பக்தி யோகம். Purifying ourselves is devotion. கும்பிடுவதே ஞான யோகம். Praying is the wisdom. பிரசாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது கர்ம யோகம். Receiving the prasadam is the action. குளிச்சு கும்பிட்டு பிரசாதத்தை Purify yourself, pray and receive the prasadam. இந்த மூணும் தான் நமக்கு முக்கியம். These three aspects are very, very important for us. குளிக்கணும், கும்பிடணும், நல்லதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளணும். We must purify ourselves, pray and receive the positive outcomes. அதனால நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்கல்ல. With that, our children will do well. அந்த நம்பிக்கையோட நம்ம இருப்போம். With that faith, let's lead the life. நமக்கு வாழ்க்கையில் இதுதான் வேணும். These are the things we need in our life. அதுதான் நம்மளெல்லாம் தேடுவதும். That is what we are seeking for. அதுக்கு எந்த தடையும் வரக்கூடாது. We don't want any obstruction to come to that. அதுக்கு தான் தடைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு நாங்கள் எல்லாம் மலை இறங்கி வந்திருக்கோம். That is the reason the realized souls come from above to remove those obstacles. ஓம் சரவண பவா. Om Sharanam.